Stop instead. All up on the come again. Try it if you dare. We all on the come. We all wanna come up. Your man better step up. Matter of fact, better just watch from my checkup. Matter of fact, better just stop and flex up. Matter of fact, just know I'm finna. Sorry if the logos get annoying, but hopefully this helps. So let's go. Not scripted, not staged. 하나 한번 해봅시다. 여러분들. 이미 편하지가 않은데? 아니 나 배고파서 빨리 밥 먹자. 밥 먹자. 드세요. 나 오늘 술을 뭐 마셔야 될지 모르겠어. 뭐 일단 각자 좋아하는 술. 이거 아니겠습니까? 소스야? 이거 아니겠습니까? 오늘 지민 소스야? 소스? 각자 취향껏 맛있게 위스키를 먹겠습니다. 아 근데 이거 뭐야? 로얄. Oh man, these boys are ready. Yeah, they turn it up. yeah, they turn it up. They got the soju, they got the whiskey. Yeah. 와 양주 나와. 난 막걸리다. 아 동동이 That's 자네 먹. that's black label, right? Whiskey. I think I've had that. I'm not an alcoholic. I wouldn't know. Yeah. 그릇에다가 그냥. 나뭐 마시지? 나랑 같이 흔들어야 되는 거 아니야? 저는 청주 좀 먹고 먹습니다. 탁. 아 그래? 그런 게 있어? 야 진짜 애주가네. 기준이 있어. 청주 좀 먹고. 맑은 걸 좀 먹고. 좀 진하게 먹는 거. 그다음에 흔들어가지고. 아니 저것만 좋아하는 사람이 좀 있더라고. 감사합니다. 와, 씨 이거지. 이거는요. 저렇게 먹으면 맛있어요. 나는 아예 위에가 투명할 때 먹어요. 그러니까 그거를 좀 흔들어줘. 아 그래? 위에가 투명할 때 먹는다고? 하나요? 어떻게 시작한 겁니까? 시작했어 이미. 네 했어요. 시작했어요. 아 근데 지금 술을 뭘 마셔야 될지 모르겠어요. 야 이게 카메라 없다 생각하고. 오케이. 좋아. You know you're a giga Chad, like RM. When you drink your alcohol like that with one of those, Yeah, I forget what yeah, they're yeah, called. yeah. Yeah. Yeah, no, That's the way to That's drink. like old, like Donjo, like style. Yeah, Yeah. that's what's up. I love that. 카메라 없다 생각해. 일단 그 식사 다들 안 하셨으니까 좀 나 진짜 내가 너무 봐. It's like 일단 I'm down 이야기를 some 하려면 food. 감사합니다. 이것도 줘야 돼. 이거. Crab leg. 잘 지냈어요? 아니 방금 전까지 우리 회사에 같이 있던 거 아니야? 우리 일하지 않았나 방금 전까지? 아니 팬분들은 우리가 이제 뭔가 오피셜하게 뭐를 잘 많이 안 하고 있어서 궁금해하실 거예요. 그렇지. 아 뭐 요즘 다들 뭐 하고 있냐? 개인적으로? 형 그냥 가져가셔도 돼요. 나 요즘 진짜 바쁘게 살아. 야 윤기가 I feel that. 제대로야. 형 스케줄표 보면은 그러니까 필라테스랑 영어 레슨은 안 들어가 있는 거야. 근데 알아서 가가지고. 형 연습생. 내가 연습 시간 다 해보자. 어떻게 저렇게 살지 싶어. 남이 시킬 때랑 남이 시켜서 할 때랑 내가 직접 할 때랑. 내가 직접 할 때는 완전 달라. 나 너무 재밌어 하는 게. 우리 오랜만에 짠 한번 할까? 짠해? 우리 시작 한번 짠 한번 할까? 짠할래? 야 각자 달라. 자 반갑다. 안돼. 와이파이. 드리자. 야, 요즘 유행하는 거네? 몰라. 야 내가 한 건데? 술이 답니다. 아니야. 예 형님. 아들아 술이 어떠냐? He's so cute. Yeah, no. 야 맛있다. 야 진짜 저거 봤어. 나 먹고 있어. 감사합니다. 너무 맛있네요. 아 요즘 위스키가 좋더라. Boy, 잘 J-Hope. 먹던데 그때 보니까. You know what? It just clarifies. Every time I see J-Hope, right? And he says things that just clarify why we are so bonded. That's how I feel about RM. Like Yeah, drinking the thing yeah. out of it and stuff. Yeah, the damn titties. Yeah. Just Yeah, I'm right there with you. 그때 옛날 Welcome in, Joy. 회식 때랑은 달라. yes, welcome in. 이미 얼굴 Oh, bro, he's red. Yeah. 아니 그게 아직까지 그 뭐냐 맥주짤? 예. 일자에서 봤는데 진짜 재밌어. 그 이야기를 꼭 하시더라고. Good morning. 진영 요즘 뭐 하고 있어? So that's a thing, right? Like people from Asian descent don't process alcohol through their liver or kidneys. Like properly? Yeah, properly. So it just go and they just turn their head. Yeah, skin they red. get red. Yeah, Yeah. I've talked about this, but I had a buddy on the plane who's Asian. We would go out drinking with him. We'd be like, "Urano, how drunk are you?" And he's like, Isn't And their he's like- tolerance also like really low because Yes, of that too? yes, Like yes, it's really yes. hard for Asians "Yeah, to it build just up tolerance. goes right through It's like you." straight through. Yeah, it's not filtered. You just hit it Yeah. all. Yeah. 진영을? 저 요새 게임에 빠져가지고 게임하고 있어요? 4일 쉬었잖아요. 4일 동안 밥을 2끼를 먹으면서 하루에 20시간 정도 게임을 한 것 같습니다. Hey. 잠깐 앉아요. 밥도 안 Yeah. 먹고. Elden Ring. Yeah. Yeah, I feel you. yeah. I feel you.
형 여기서 밥 좀 충전하고 그렇게 재밌어요. 형도 레전드다. 아 진짜 재밌긴 하대 그게. 재밌더라고. 나 원래 그런 게임류를 안 해봤는데. 지민아, 넌 뭐 하냐 요새? 요즘 곡 작업 엄청이야. 아, 곡 작업을 해? 저도 열심히 살고 있습니다, 형님. 안 먹어 지민? 정국이 진짜 안 되겠네. 지민이 원래 술 먹어도 아 역시 안주빨 안 세우는구나. 아 우리 스타일이 너무 와르르 먹고 와르르 이야기하는. 일단 먹어야 그래야 입이 풀려요 형. 우리 저번에 2018년에 어떻게 뛰었지 우리? 그거 우리 때는 식당 하나 빌려가지고. 나 그때 옷까지 기억나는데. 나 그거 그때 한 28,000원짜리 옷 샀다고 자랑했었던 거. We've seen clips from this. 오늘 패션 좋아. 오늘 약간 멋있어요. 지민아, 너 그거 꽃게 먹냐? 아니 나 지금 괜찮아. 야, love 킹크랩 crab. 볼 사람 I 있냐? wanna be 여기 좀 there. 까둔 거 있는데. 야, 우리 최근에 그거 했잖아. 새우 까준다고. 새우 까준다고 그거 있었잖아. Yes. 깻잎 Mhm. 냄새 Yes. Yep, we've seen that. Yes. 저는 새우까지 Dude, it feels so rewarding because we get these references more and more and more as we like watch Yeah. more BTS, right? But we know that reference. We've had that conversation, which is really funny. So 사람 좋더라. 새우는 안 되지만 킹크랩 이거 줄게 이거. 난 킹크랩은 가능. 킹크랩. 뭔 기준이야? 킹크랩이랑 새우랑 까줘. 아니 새우는 That 까기 show looks 귀찮아. so good. 한 명의 손만 더럽히면 된다. 뭐 그런 마인드지. 새우에 오늘은 진영에서 하는 거 더럽히자. 야 이거 그릇 가져가고 저 그릇 하나만 줘. 브라더. 자, brother. 지금 너 먹으라니까? 저 괜찮아. 저 괜찮아. 왜 오늘 착한데? 예? 아니 그게 아니라 뭐야? 오뎅탕만 있으면 돼. 왜 오늘 착한데? 아니 그릇이나 달라고. 야 조개 좀 줄까? 만족스러운 식사다. 뭐 지민이 뭐 복잡 이야기야 그거 복잡 이야기? 나한테 표정이 붙여놨는데. 대체불가 시즌 2? 홀리맨. 이번에 윤경이 그 R&B 보컬로 나 그게 아니라 뭐 여기서 풀기는 좀 너무 이른데 이거 작업하고 있다 보면 스토리가 좀 있어서 형이랑 같이 Don't talk about the YT right now. Yeah, we'll get him in here. 요청하는 거야? 했어 이미. 저 찾아가서 한번. 내 표정이 얼마인 줄 알지? 에? 표정이 얼마인 줄 알지? 아유 야 못했어 진짜. 아 지금 이 형 돈 얘기. 내가 언제 뭐 돈 받고 너네한테 피처링해주고 진짜 해준 거지 이거? 응? 그건 압니다 형님. 지민이 거 난 일단 하나 듣긴 했어. 난 다 들었어. 다 들었어? 아니에요. 형한테 들려준 거는 다른 거야? 네 다른 거. 예. 왜 나 안 들려주냐? 너무나 다 들려줄 수 있는데. 섭섭하다. 아니 이제 원래 지민이는 호석이가 항상 1등이야. 원래 그거 알아야 돼. 항상 호석이 다음인 걸 알아야 돼. This is true. You know that Cameron Phillips video? I mean, I was like, nah, oh, Yeah, you're yeah. good, you're good. But you know that Cameron Phillips video about Yeah. homie. Suspect that. Somebody save my whole 그게 아니고 그때 회사에 있었어. 막짐 있었어 내가. 섭섭하다. 너 작업하는 놀러 오라고 그랬었는데. 네 섭섭하다. 지민이 들려줄 때 되게 민망해. 아 그건 사실 누구나 민망하죠. 빨리 해요. 미안합니다. 아니 미안합니다. 지민이 어디서 작업해? 미안합니다. 저는 I love like Jimin's bashfulness. Like it's so cute. Like Yeah, you know, yeah. because his personality and his looks like just really have like this like very like cute like bashful vibe. Yeah. And you're just like That's why I think I when we would see- enjoy being around this. Yeah, yeah, absolutely. And I think that's why when we see like the Jimin filter side, like that, like sexual prowler side, right? Yeah. It's very like, what the f? yeah. I am confused. Yeah. What is going on? What is he? You know what I mean? It's not bad. It's like you're supposed to have two sides. That duality. Yeah, absolute duality. Yeah. Like you could take him home to meet your grandma, leave him in the room together, right, and come back and they're knitting. And then you could take him to a club and go out the room and come back and he'd be on the stage dancing. Like Yeah. And he's he's got got it back home and he brings out the chains and whips. You know what I'm saying? Oh, Oh, I'm sorry. I didn't mean to excite you too much. 회사에서도 하고 Till he hits the stage, 집에서도 yep. 하고, Yeah. 집에서도 하고. 피디님 집에서? 예. 아, 근데 나까지 부탁하면 피톡피디님 머리 터지지 않을까? 나한테 부탁을 해 그러면 정국아.
오 용이. Oh, 야 윤기야 공장. 야 용기 형 프로듀싱비 얼마인지 알지? 입금 this is true. 확실하게 하고. Because he's done so much recently. Well, Blueberry we and saw like so like many in collabs. the introduction. Yep. Like how much sleep he would lose because he stays up all night, like And just like how many making songs? Like and yeah, when we were beats and- talking. Yeah, it was was the introduction. I think it That's was when they initially point- talked to it. Yeah, and there was like how many songs he's been like labeled or listed on all this stuff, right? As producer, co-producer, all that stuff, right? He saw a Jew. But yeah, it's just he's so impressive, right? Yeah. Yeah, he's Man is an animal, a machine. what he puts his Thank hand you. on turns to gold. What's it? Midas touch, right? The Midas touch. The Midas touch. Yeah. Yes, yeah, absolutely. Yeah. Well, thank you all. 요즘 대테스로 몸값 좀 올라갔나 봐. That's after that. 요즘 준비하고 I like it. Oh yeah. Go. 신났네. 아니 어느 날 대학교 축제 영상 올라올 것 같아 윤기 형. 아니 너튜브에 그거 따라하는 영상 챌린지 엄청 많더라고. Yeah. 그 챌린저 좀 떴더라. 요즘 네. 10대들한테 엄청 인기래. We should have done it. Doomgi could have saw us. Missed opportunity. What do we do? We are such bad Dude, actually, YouTubers. yeah, this is true. We're not trend chasing enough. That's what we need to do. We need to Yeah, start I think chasing that's why trends. we're growing so slow. Yeah, we need to. Yeah, we need to step our game up. Yeah, Really yeah, get into the yeah. popular Really crowd. good, yeah. 윤기 형 춤. Yoongi can touch me. Be productive too. 타이트하게 추더라. 윤기 형 열심히 해서 올라왔는데 윤기 형 진짜 열심히 했다. 야 그때 칼군무 하더라. 콘서트 준비하고 콘서트 다 다음 날인가 촬영했어요. 형 우리 그래미 안무 배울게. 남아서. 맞아, 나 감동 먹었었는데. 야 윤기가 왜 남아서 춤 연습을 해요? 다 이제 그 큰 그림을 그리는 거지. 나도 계획이 있었구만. 나 춤 줄 몰랐어. 큰 그림 그리고 있어. 아니 형 요즘 춤 좋아해 되게. 나는 요즘 힙합 추고 형 장난 아니야. 요즘 그루브가 뭐 거의. Hey, come from Hobie. That's high praise. That's awesome. Yeah. 처음 하는 것처럼 아이스 패션. 지금부터 해가지고 어깨랑 다 하고 해가지고. Yeah. 아 진짜? 진짜 나 이렇게 열심히. 내가 랩하는 거 말해줄까? 뭐야 맞는 엔터테인먼트 영어. 뭐야? 일본어, 기타, 건반, 화성악, 아니 저게 다 된다고? 춤, 필라테스. 필라테스. 내일 피부과 가더만. 어떻게 하냐? 역시 리더야. 저 형. Holy Yeah. man is an animal, Yeah. Yeah. bro. Straight beast. No, Yeah, seriously. I think this just pays even more credence to when I said that's no longer a cat. That's a whole ass lion. Yeah. They ain't no cat anymore. That's a whole ass lion. He Yoongi is, is a lion. Don't call him a cat anymore. He's graduated to he's full doing on well. lion. He's the leader of the pack. 너 엄청 바빠. 저걸 한다고? 하루하루 그거 쳐내는 그 기쁨이 있어. 내일 영화 그러면 하고. 근데 늘긴 늘잖아 하나씩. 그리고 있어. 천천히라는 거 다 5년 보고 있다고. 근데 나 윤경이 형 너무 5년 보고 하는 거 너무 오래 보는 거 아니야? 5년 보고 하는 거 5년 보고. 이거를 길게 아예 그냥 딱 루틴으로 만들어 놓고. 근데 형 길게 봐야 되긴 해요. 뭐든지 사실. 형이랑 같이 이렇게 하기로 했는데 막상 이제 곡 작업만 해도 거기에만 시간 투자하는데 나머지 뭐 하기도 운동만 넣기도 힘들더라고요. 근데 나 그냥 윤경이 이렇게 하니까 존경스럽더라고 진짜. 아 근데 윤경 진짜 대단해. 나중에 곡 쓰는 거 익숙해지면 다 할 수 있어. 그래서 이제 우리가 9주년이야. 아 그래. 야 우리가 모인 이유가 뭐냐? 혹시 알고 있었어? 이거? 자, 이 얘기랑 이제 엮어서 이제 하고 싶었던 얘기가 사실 있었잖아요. 그러니까. That'd be important. Yoongi is proving to me that I'm very unproductive. I would say, like, never compare yourself and like what you're doing and your success to someone else's, because it's like, you know, if you're in step 2 of your phase and they're in step 200, then of course you're always going to feel like, oh, I'm losing out and stuff like that. Learning how to bring on other things like that takes time. It takes a lot of what's the word? Restraint, things like that. Mental fortitude too, right? And you have to do it the correct way, because there's a bad way to be like, oh, I'm gonna make this plan, right? But like actually like following through, you have to
it's better to be like one step at a time, right? So Yeah, something I know absolutely. you just started. You're starting. Yeah, I'm starting more physical some routine. more healthy habits, Yeah. and I have an app that actually like helps me like track them and Yeah. stuff. And I went to add more because it has like sections for like morning routine, afternoon Mm-hmm. routine, nighttime routine. And I went to start working on the afternoon routine. It's like, hey, you can do this, but just so you know, if you add too much at once, a lot of people fail. And I Yeah. was like, that's a good point. So I'm Yeah, just just starting with the little by morning little. stuff Yeah. because you have to do little by little. When you try to Yeah. implement too much change at once, like you don't go from like not doing anything. Yeah. You know, I'm not saying you To guys are running not doing anything marathons. to doing what Yoongi's doing. Like Yeah, that no, takes no. years Yeah. to get to that level because Yeah. you have to be used to doing so much Thank stuff. you. Discipline, discipline yes. is the word I was looking for. Yeah. 그게 그러니까 왜 9주년에 굳이 엔솔로지를 내냐. 이거는 사실 제 친구들한테도 많이 들었어요, 이 얘기를. 10주년도 아니고. 왜 10주년에 뭐 하게 그러면. So I am completely uneducated. Why is that a question? Because I don't know. I don't know why, like what, like the significance is of like why would you announce an anthology album on your 9th anniversary? Yeah. Is it just because like 10 years is like a normal time Yeah, to would do it have that? been a better year to do on 10? Because it's in like you have Yeah, 10 full yeah. years, 9's like an odd number and stuff. Is that what's going on there? We'll play it through as you guys like Yeah. catch up and respond to that. But like, so I'm trying to figure out. 네, 그러게요. 아무튼 9주년에 왜 이제 엔솔로지를 내냐 사실 이렇게 궁금해하시는 이제 팬분들뿐만 아니라 많은 분들이 너무 궁금해하셔가지고 사실 이제 뭐 돌려 말 안 하고요. 그냥 이제 딱 팩트만 얘기하자면 저희는 사실 시즌 1은 이제 온까지 그렇지 원래는 온이었지. 온까지였고요. 오늘 하고 나서 원래 대규모 월드 투어를 보려고 했었죠. 모든 맞아요. 대륙을 다 가서 1년 동안 뭐 어디 인도도 가고 우리가 못 갔던 호주도 가고 바르셀로나. 예, 뭐 바르셀로나도 가고 사실 그러니까 라우팅도 다 해놓은 상태였는데 Sorry, I'm gonna take a second to read. I guess because 10 years is like an anniversary type year miles. Yeah, that makes sense. Yeah. Most groups would be on a break like the 4th year, not the 10th. Okay, 10 years like a big ultimate. Yeah, okay, that makes Yeah. sense. Yeah. Talk about life problems or life lessons that I'm still trying to learn to understand right now. We got you. That's what we're here for. Yeah. Thank you. Proving people's lives, one person at a time. We're trying. 아시다시피 이제 온 음악 방송 하면서 코비드가 나오면서 Yeah. Welcome in, Alex. Hey. 이제 좀 좌절이 됐고 그러면 이제 그때 저희가 이제 붕 떴었잖아요. 몇 달 동안 되게 힘들었었고 그 과정에서 저희가 돌파구로 삼았던 게 우리가 안 했던 그런 싱글 플레이나 이런 걸 해보면서 어떤 뭐 차트에서도 그렇고 우리가 화제성으로도 그렇고 좀 확실한 임팩트를 한번 내보자 해서 이제 다이너마이트 뭐 버터 뭐 이제 사람들이 언급을 안 하는데 라이프 고즈온도 있었고 비에 약간 걔는 약간 좀 뒷방에 열심히 만들었는데 난 불쌍해. 난 걔가 너무 얘는 왜 Oh. 버터랑 다이너마이트 사이에 껴있어서 그것도 퍼포먼스도 없고 되게 맞아 잔잔한 퍼포먼스가 노래고 없어가지고 뮤직비디오 되게 심심하고 그러니까 뮤직비디오 여기서 찍었잖아요. BTS도 퍼포먼스가 있어야 되나? I like the 우리는 life 무조건 goes 해야 on. 안 하면 안 돼. 근데 원래 Yeah. 댄스 가수야. I really like that song. It's just It- because it doesn't have the same like mainstream. Yeah. Popular, like, and it's streaming. not English, and I know that like there was Yeah, this big at least breakout. for in the Yeah, Americas, American side, yeah. they want the English obviously because Americans Yeah. are ignorant and stuff, and so like obviously like a poppy Yeah. English dance type song is Is gonna is do way better than higher like kind of chance. this more somber like hey, Yeah, like more serious. Because Yeah, you know, like talking America, about- like we yeah. don't really push like the serious, like Yeah. deep music as much Yeah, here. It's yeah. all about No, like no. the club bangers and Yeah, what gets the played on the poppy radio. music. The Yeah, Ariana exactly. Grande. Not that there's anything wrong with her. I love No, Ariana yeah. Grande, but you know, But, yeah, no, that's wouldn't- what's popular. No, yeah. but that's what I was saying. I was like, I when I think of it, I think of Life Goes On as like a great piece. Zion needs his own young sticker like Kobe. That was true. 댄스가 몸이 춤추고 있는 거 봐봐. 우린 댄스 같아요. 뭐 어쨌든 그런 상황이 있었지 않습니까, 여러분들? 안 그래도 이 이야기를 참 너무 2년 동안 못 했었어가지고 답답해져. 엄청 남다르지. 이걸 이야기할 수도 없고 그리고 우리가 어떠한 선택들을 했을 때 이제 우리가 남아있지 않은 상황들이 분명히 있었는데 불구하고 그 약간의 미련들 아, 그래미는 그래도 해보고. 노미네이트가 됐는데 한번 가보자 안 되니까 또 한 번만 더 도전해보고 이런 과정에 솔직히 좀 지쳤던 것도 엄청 많았던 거야. 원래 우리의 플랜이었으면 코비드 끝나고 빵 출발한 건데 물론 결과론적이긴 하지만 그것들 때문에 덕분에 다이너마이트랑 버터가 있었던 건 또 팩트고 맞아. 참 이 시기가 어떠한 걸 선택을 한 거에 대해서 이제 후회를 안 해야 되는데 전 뭐 어쨌든 반응들 보고 이제 주변에서 듣고 하니까 뭐 되게 막 솔직히 그때 되게 답답하기도 하고 되게 억울하기도 하고 좀 그런 게 Yeah. 많았어. I'm really glad they're
saying that because you know it's really easy to be graceful, but you know I think it's really speaks to their heart to be like it is frustrating. It is. Absolutely. After putting that much time and effort in making songs specifically for the Grammys, right? English-based songs to be able to place and stuff like that. Because twice being there and just... And if you guys saw our Angry Grammys rant video, you know our feelings on it. But, like, I mean, let's keep it real. There's no other group that deserved to win a Grammy, especially in that category of all things, than be... God, Can you make this applause bigger? Yeah. And the other part was like not just like the group, but they had collabs in there. There were, it just 사실. blocking too much of Namjoon's arms. Okay, we'll put it back down. 완벽한 플랜을 준비해가지고 딱 그거에 대해 맞출 수 있는 것도 아니고 우리도 상황에 따라 항상 바뀌어야 되니까. That's good life advice. We're talking about planning your days out and things like that, right? You have to make changes. You have to like go with the situation, roll with the punches, right? Yeah. So we'll get back. Thank you. 우리 플랜이 우리가 몇 번 빠그러졌어요 지금. 그렇지. 6번 넘게 빠그러졌어요. 1년에만 해도 막 3-4번씩 빠그러지는데. 우리가 9년 동안 활동했던 걸 쭉 뒤돌아보면 사실 우리 플랜대로 된 거 별로 없어. Yeah, that is true. 그러다 보니 뭐 좀 더 하다 보니 욕심 내다 보니 이랬던 거 훨씬 많지. 뭔가를 함부로 얘기하기에는 너무나 다양한 변수들이 많아가지고. 아무튼 뭐 약간 진지하게 얘기를 꺼내기는 했는데 뭐 아무튼 숙소 얘기도 해야 되잖아요. 우리가 지금 숙소에 와 있으니까. 왜 숙소에서 이렇게 밥을 먹고 있는지도 설명을 드려야지. 어쨌든 숙소가 지금 계약 만료가 됐습니다. 되게 정들었는데 그치? 아까 방금도 보면서 야 지민이 침대가 그렇게 넓은데 그 모퉁이에서 자고 있는 그 지민이를 봤을 때 내가 참 그 순간이 괴롭더라고 딱. 남준 He's just making room for Yeah, me. yeah, no. He's like, oh yeah, that big bed's for both of us. I see you, Jimin. Somehow said my homie, my house. It's always so nice that they spend years making meaningful, introspective songs that actually help people, and 2 songs that weren't even written by them got Grammy nominations. I would be so angry. Yeah, that's the thing. And you know, like we followed a bunch of like American-based groups or artists that do the same thing. Dax, who follows me back on Instagram, but he does a lot of that type of music too. But it like his music isn't like nearly as popular as then when he does like a more popular song, like one that's made for like that popular crowd and to get like that radio play and stuff. And it just sucks because it's how it is nowadays. Like the introspective songs, the songs that help people, the really deep meaning songs, they're not popular right now. Yeah, so Ashton just said no hate to Doja Cat, but she should have been put into a different category. We talked about that in our rant video. Yeah, we 100% agree. She deserves a Grammy. Yeah, right? She deserves. You know, that was a great song, but not in that category. Yeah, but not that category. There's another category. It was a collaboration. Yeah, it was a collaboration. Definitely not a group. It's just don't get me started. Yeah. That was 준이 형이랑 저랑 같은 방 쓸 때 2층 침대 썼는데 제가 위에 옷 겁나 걸어놔가지고. 그건 그전 숙소잖아. 그전 숙소. 그건 거의 지금. But I did find it funny that they confirmed our suspicions. They only released Butter to give Grammys one more try. They also gave us one more try because that was the song that brought us in. So I do appreciate. They're like, we got to get those IT guys on our shit. Guys. Okay, so our big plan this year, Ziah TV. We got to get them to react to us. Okay, the NAMT committee. I had a. We have to start the counter-terrorist organization, the NAMT committee. It all comes full circle. Let's do it. Hashtag save the Philippines. Okay. All right, let's end this. 지금 저기다 저희 학동역. 거기는 전전 숙소. 지금 너랑 나의 방은 없어졌어. 아 맞아. 원래 여기에 그 가벽을 세워놔서 여기 방이 나눠져 있어. 맞아. 정국이 여기 막 컴퓨터 여기에 그 뭐야 스크린 설치해가지고. 그치. 방이 1평남짓이었는데 공기청정기가 3개가 있었어. 6개. 아니 방이 이 식탁의 한 2배 정도 되는데 그 정도 방에 공기청정기가 6개가 있는 거야. 그래서 야, 넌 진짜 여기 딱 가벽 있고. 여튼 되게 추억이 많았죠. 아무튼 뭐 이제 사실 보내줄 때 됐지. 야, 나이가 몇 살이냐? 서운하실 분들도 있을 것 같아서 어쨌든 저희가 정확하게 얘기를 하고 가자면 솔직히 너무 같이 오래 살았다. 안 그냐? 나 남준이랑 거의 13년 같이 산 건데. 제가 형을 2010년 11월부터 A long 만났는데 제가 12년 정도 살았고. 우리 되게 특이 케이스예요. 특이 케이스. 근데 사실 아시겠지만 이 남자 7명이 같이 산다는 게
괜찮지. 그게 말이 안 돼요. 사실. 정말 쉽지. I've Saw us had in the Cameron Phillips, you know, when our boy Hobie was just bringing all them women back and clapping those cheeks, keeping them up at super night. loud. Yeah. If you guys don't know that reference, it's a reaction we did to a Cameron Phillips. Yeah, Very funny. So I've had male roommates. Yeah. Like when I was in the military, I've had male roommates for years, right? And I think we had 4 male at one time living together, right? And then we had 4 people, 3 males, 1 female, and then we had like 2 females, 3 males, and it gets crowded, things get awkward. You need your privacy, you need your time. And it's like, there's only so many bathrooms too. You gotta think about it that way too. I love this though, because reminiscing on these things is awesome, right? And you guys have all watched this, so it's great. It's all great. 쉽지 않은 거다. 정말. 사실 제 코골이 같은 것도 물론 뭐 우리가 재밌게 농담 삼아 하긴 했지만 사실 멤버들이 굉장히 이제 사실 쉽지 않았을 거고. 아니 그건 이제 본인도 스트레스를 받으니까. 나는 오히려 냉정하게 오히려 좀 뭔가 이게 각자의 뭔가 공간이 생기면서 좀 더 친해졌어. 좀 더 친해졌어. Yes. 그러니까 오히려 더 This is a huge thing too, right? I always say space is the best thing for a relationship. I 100% agree with him here. You gotta have your own space, and you have to be that way. You guys can meet up on your own time, right? It's not like there's less fighting, there's less arguments, things like that. This is huge. Plus, it allows you relationship, any type, romantic or platonic. It allows you to actually miss the other person because you're not seeing them. Because you can't miss someone you see 24/7. No, you can't. It's impossible. It's like, how do I miss you? I literally I just see saw you every second I of my woke up, life. Saw you. Went to bed, saw you. Yes. And the feelings of missing someone brings you closer. Yeah. It's natural. 붙어 있었을 때 좀 오히려 가족들이랑도 그렇잖아. 우리는 친구라기보단 가족이야. 그러니까 붙어 있으면 가족들이랑도 그래. 일주일에 한 번 보면 딱 좋거든요. 그러니까 이게 진짜 나도 거짓말 안 하고 우리가 좀 떨어져 있으니까 더 친해진 것도 있는 거 같아. 소중한 걸 알게 되지. 아니 우리 그 약간의 물리적 거리를 두고 이제 사생활을 서로 약간 지켜주는 게 우리가 이제 나이가 Guys, this is not a first time reaction. We've already watched this. 이제 거의 30이다. 그래. 사실 각자 아니라 나랑. Don't say that. We have some poor people don't understand sarcasm. We're just, what's it called? We have psychic abilities? Yeah. Future sight. Yeah. Future sight. 그래 언제까지 그러니까 팀의 나이가 굳이 그렇게 짚고 넘어가지 마, 윤기야. 형 언제까지 우리가 자고 일어났는데 갑자기 누군가 불 켜가지고 모기 잡아라 일어나자. 아니 그거는 야 그거는 7, 8년 전인데 나 거진 10년 전이야 그거. 야한다. 야 나도 윤기랑 방 쓸 때 에피소드 많았는데 차마 풀 수는 없다. 이 이야기를 매년 하는 것 같은데. 형 센세이션이긴 해요. 누나 나 지켜줘. 야 우리는 되게 평범하게 지냈어, 그렇지? 잘 지냈죠. 한 번 빼고. 그러니까 뭔데? 저 술 먹고 들어와가지고. 뭐? 형 자는데 자꾸 깨워가지고. 그때 이제 빡빡으로 그거 많지. 그런 친구. 근데 뭔가 이제 만료는 이제 되는 건데. Hobie's laugh. I love Hobie's Dude, laugh. Hobie's laugh It's is- one of the most sincere, just It's real. bursts of laughter. Yeah, like you can't fake I that. wish I could just laugh. Yeah, constantly. that's pure bliss and joy in a laugh. Love that. Hobie's laugh is pure serotonin. Yes. Facts. Also, great quote, 다시 Noah. 이 정리하러 Yeah. 온 김에 또 이런 얘기도 또 나누고 이런 자리를 마련한 건데 막상 또 여기 오니까 또 뭔가 되게 아쉽다. 그렇지, 약간 그 옛날 기억들이 새록새록하다니까. 사람은 계속 좀 다른 상황을 원하는 것 같아요. 난 아쉽진 않아. 그때 입었던 옷들 뭔가 여기에 계속 있으니까 우리가 썼던 물건들, 침대 이런 게 없으니. 여기에 사실 나도 아쉽진 않아. 약간 딱 지금이 적당한 시기인 그게 거 같아. 아니라 아니 너 말이 뭔 말인지 알아. 되게 오래 같이 했어. 이게 근데 어쨌든 같이 살면서 재밌는 경험을 했죠. 그러다 보니까 혼자 살았을 때 뭔가 이제 좀 뭐라 그래야 돼. 좀 재밌는 것도 좀 재밌는 것도 좀 알게 되고 그랬던 것 같아요. 근데 난 멤버들 집에 한 번씩 가보고 느낀 건 진짜 이렇게 That was low key such a just Yeah, nice cute love it. moment. Just man, If this you're is cool. cold. Yeah. Oh, that made my heart warm. 다른 사람들이 같이 살았구나. 뭐 인테리어부터 뭐 각자 그런 습관들이나 되게 다르잖아요. Yeah. 나는 우리 아버지의 취향이 좀 들어가 있어. 뭐 하려 그러면 아빠가 계속 그거는 좀. 근데 우리 7명이 진짜 다 달라요. 너무 웃겨. 성격도 다르고 취향도 다르고. 알지.
아니 이게 맞는 것보다 안 맞는 게 더 많아. 아니 같이 살았다는 거 자체가 기적이라니까 진짜. 맞아. 살아서 이만큼 할 수 있는 거지 살아서. 나 혼자 얘 뭐 얼마나 독특했냐. 야, 너 진짜. 나는 진짜 얘 우리랑 어떻게 살았냐. 얘는 지금도 독특해. 야 호박 쟤는 지하방에서 살았어. 그러니까 나는 얘가 내가 본 한국인들 중에 가장 팝스타인 것 같아. 정말. Yeah. 정말 멋있게 사는 것 같아. 얘 집을 놀러 갔는데 True. 거실에 매트리스가 3개가 깔려 있는 거야. 전 디퓨저 20개. 아 그래서 연기가 막 향 연기가 막. 그래서 안방에 들어갔는데 거기에 매트리스 2개가 또 있네. 그래서 야 넌 어디서 자냐? I love Jin. So funny. Jin's He like does this in the debates too. Yeah, he'll just go. He'll just just- go in. it's just- So we were talking about this, but like I love Jin here because this is exactly what he looks like in the commentary, where like the banter videos, right? Yeah. When they're discussing or debate videos, right? He always just goes in on people and roasts them, and it's just so funny because it's just like what Jin does, and it's so great. he goes Yeah, in like he he's so does. like real. Yeah. It's so It's- true. you can't It's even just be like mad, yeah. Jungkook just living like Yeah. totally the most Yeah. like pop star like Korean Yeah. K-pop lifestyle. And he's like, I was gonna make a joke before he got blocked, but he's like, man, that's for all the girls. You know, Yeah, they can yeah. cast out whatever. You know what I'm saying? No, Jungkook. so I don't know if you guys know this, but Shaq has like one of the largest beds ever. Yeah, It custom held- made. Yeah, held Yeah. 150 something people in it. 돌아다닐 때 그냥 눕고 싶을 때. Thank you so much, Nama Skipter, for the tier 1 sub donation. 들어가니까 저 방도 매트리스 2개 있고 다른 방 들어가니까 거기도 매트리스 있어. 제일 중요한 건 다이닝 식탁 자리에 빨래거리가 있는 게 나는 제일 중요해요. 난 빨래거리를 그렇게 아름답게 꾸며놓은 친구는 처음 봤어. 야 그렇게. Whoa, thank you, Pebbles, for the cheer. Thank you, Appreciate thank you. 조명 딱 야 눈에 그게 다이닝 룸이란 편견을 버려. 그건 빨래룸이야. 빨래는 소중하니까. Wonder, 근데 isn't 어쨌든 에피소드는 많잖아요. 그러니까 저희가 아직 나와서 산 기억보다 숙소에서 같이 산 기억은 훨씬 길잖아요. 그렇지. 그렇지. 네. 다 생각나. 십몇 년을 같이 했었는데. 그러니까 20대 초반에, 20대 초중반에 이렇게 같이 살아봤다는 게 저한테도 굉장히 많은 걸 이제. 파란색 집부터 시작해서 저 논현동 가고 9-8 파란색 집도 전이야. 그 더 전에 또 있잖아. 9-8 거의 모기 사육소? 거기 누가 모기 키워 내가 볼 때는. 나 그때 빡쳐가지고 청소기 돌린 거 아니야? 옆에 난 지금도 hate mosquitoes. I Oh, oh my 100%. god, dude, they're so bad in Alaska. And we'll be up there. We call them no-see-ums, right? Because you don't see them. They're just like and they're all. You're like ah! It's just, God, it's aggravating. I hate them all. Yes, thank you guys so much. I trained level 4. 야 각자 집 둘러보면은 다른 거 진짜 팍 티나. 우리 인테리어도 다 다른 거 알죠? 다르지. 야 자기 인테리어 그럼 한 번씩 설명해 볼래? 나는 진짜 모델하우스처럼 살아. 진짜 나 완전 깔끔해. 나는 진짜 남자의 로망처럼 살아. 형 약간 신혼집 같아요. 나 신혼집 같다고? 그 게임 방이? 아니 뭔가 약간 그 하얗고 약간 그 뭐라 해야 되지? 게임방 좀 약간 좀 발치 약간 신혼집 약간. 과연 지금 하는 내용 주제는 얼마나 나갈 수 있어? 되게 궁금하다. 남준이 형 약간 부산 아트페어처럼 생겼어. 남준이 집은 그냥 그 박물관이지. 뭐. 남준이 집은 진짜 박물관. That's cool. 남준이는 뭐 그냥 인스타가 설명이. I would expect that. Yeah, From 100%, our mods, yeah. just having like a bunch of like really Yeah. nice things. Like I don't know what he Mature, has, yeah. but you know, like Which having I like think, yeah. you know some like nice like Yeah. maybe some pictures, Yeah, yeah, some yeah, ancient artifacts. Like yes, Yes. this was actually the spear that Shaka Zulu used to kill the 7th king of Africa. You know, Shaka. Shaka Zulu. That's a real. Oh, is that really? Yeah, Shaka Zulu was a real like African warrior / king. Oh, yeah. my bad. I thought you were just coming up with a random. I was just being racist. No, I didn't think that was. Her name is Shaka Zulu. God. 해주는 거 아니야? 아 남준이 형 집이 진짜 이뻐. There are art sculptures. 소름돋게 깨끗하다. 진짜 야, 진짜 깜짝 놀랐다. 호비가- 쟤는 말도 안 되게 깨끗해져. 와, 나 진짜 냉장고 나열되어 있는 거 보고 야, 너는 진짜 너 진짜 이렇게 살았냐? 야 진짜 숙소 살 때 진짜 거지같이 살던데. 아침에 일어나면 이 집은 깨끗하다. 나는 아침에 일어나면 이불부터 개. 아, 이불 개야지. 이불 개야 돼. 이불을 개? 이불 개고 당연히 개죠. 나도 아니 나는 어떤 마음으로 개냐면 이불을 개는 사람이 성공한대요. It's true. 어떻게 개? 아니 근데 Deep hydrate. Thank 치는 you. 거죠. 아 근데 눈 뜨자마자 이불 개면 이불 안 좋대. 맞아. 좀 이따가. 그냥 그 안에 있는 그 바람 안 좋대. 아니 근데 나는 되게 얌전하게 자가지고
잘 때 쏙 들어갔다가 나왔다가? 이불을 이렇게 열고 들어가가지고 이불 닫고 자고 이렇게 눈 딱 뜨면은 그대로 자고 있어. 다시 열어? 열고 이렇게. 진짜 나 이런 사람 진짜 열고 이렇게. 진짜 형 메타버스 캡슐 I'm not drunk. It's like, this is so weird to me. Seems like you're in a metaverse capsule. That's so funny because like I am like the craziest sleeper. I will wake up. Yeah, I'm very restless. I fall asleep on this side of the bed. I wake up off the bed on my dog's bed. It's weird. But yeah, I definitely. So I have a philosophy behind it that I heard from. I can't remember actually where I heard this from, but I heard that making your bed in the morning is actually a really important mental thing. Yeah. It's not necessarily because you're making your bed, it's like, oh, it's a huge thing, but it's because you're starting off your morning by accomplishing something, Yeah. and even accomplishing a small task and a big task, it kind of does the same thing in your brain. Weirdly enough, that's why they teach it in military so much because it's like it's this like rhythm you get into. And every morning you make your bed, right? In boot camp, they drill it so hard. Every morning you make your bed to specific regulations, right? And then when you're out, like you're actually in the fleet and you're doing your own thing, you make your bed, right? It's just a very, very like common. It's just kind of stuff. saying because if you start your day Yeah. off accomplishing something, you start your day off right. you Yeah, know? and it gives you a minute. You got to get up. You got to be like active thought process. All right, do my thing, do my thing, do the Yes. thing, get dressed. 다시 나가가지고. 아니 그건 침낭에서 자. True, very true. 인생 아니 우리 집에 Jimin's 텐트도 life 있어. is okay. 그래가지고 거실에. 나는 잘 때 움직이는 게 너무 스트레스라서 너무 많이 네. 움직이잖아. 침낭을 샀어요. 침낭을 사서 잤는데 침낭조차 벗어 제끼더라. 진짜로? 자면서. 야 근데 침낭을 산 너도 대단하다. 아니 얘는 집에 침낭을 산 놈이 있어? 아, 나 숙소에서 했어요. 나 그 지하에서 살 때 2층 침대, 벙커 침대 썼을 때. 그때. 천장에 이렇게 붙어 있을 때. 그 저희 빌리지 그거 야, 너? 얘 레전드 그거지. 지하에서 살 때 매트리스 크기가 안 맞아가지고 톱으로 잘라. 그거 맞추겠다고. Bro, you saw this. Bro, I feel so bad for them because they're BTS. They're the largest group in the world, right? They're insane. They're so successful. Why the fuck were they cutting their beds up to make them fit in basements? You know what I mean? Like it's just it just brings it back to reality that they're so human. Yeah, before all this success Yeah. and fame, just like Yeah. the things they had to go through. To go through to do it. Yeah. Also, that's wild because most people, I don't Yeah. know of anyone whose mattress didn't fit and they sawed that shit off. Yeah, they just gave Jungkook, it- yeah. legendary for Yeah, that yeah, shit. yeah. He straight up said, "You know what? I'm gonna make it Send fit. it, yeah. Buy a new mattress. I got money like that." Yeah. Oh my god. Hobie is very drunk. This man is Yeah. redder than a tomato. he- Holy shit, he is rolling. Yeah. 컵이 아니고 가위였어요. 나 진짜 그 문화 충격이었어. 진짜. 대박. 샀는데. 그냥 환불하고 다시 사면 되잖아. 아, 반품 귀찮아. 그거를 가위로 이렇게 하는 게 더 귀찮지 않냐? 야, 이거에서 방풀해서 수고해 가세요 하면 되는데. 귀찮아. 진짜 레전드긴 해. You're a legend, see? 내가 봤을 때 여태까지 살면서 진짜 가장 특이한 얘기 하면 BTS 탑5 안에 들었어. BTS 하려면 저 정도는 해야 되나 보다. 진짜. 굉장히 독특한 친구인데 야. 너는 우리가 어쨌든 지금 오프 기간에 들어섰잖아. 그러니까 왜 이 고민할 때도 왜 페스타를 안 하고 왜 이렇게 컨텐츠가 없는지에 대해서 그 본격적인 얘기를 하면 되나? 해야지. 왜냐면 방향성에 대해서 이야기를 하려 그러면. 사실 저는 How do you saw a mattress with scissors look? I could see it because if you use like those medical scissors, right? You could cut right through it. I would just go with it's Jungkook. Yeah, it's Jungkook. That man probably could karate chop the Yeah, bed in it's half. true. Let's keep Yeah. it real. 아까 뭐 방향성이랑 뭐 이런 거 나왔으니까 이제 하는 얘기지만 그러니까 이 막상 이렇게 만나서 얘기하고 아까도 콘텐츠 찍고 이러면 참 야 그래 참 방탄하길 잘했다 내가 방탄이 없었으면 뭘로 살았을까 그런 생각이 들어요. 그냥 같이 아이디만 찍어도 진짜 저는 사실 제가 음악을 시작하고 어쨌든 방탄을 한 게 그러니까 뭔가 어쨌든 세상에 뭔가를 얘기하고 뭔가를 닫고 싶어서 했는데 사실 이제 온 다음부터는 사실 저는 뭐 어떻게 할지를 몰랐었는데 네, 근데 뭐 코로나라는 뭐 핑계도 생기고 다이너마이트, 버터, 퍼미션 투 댄스 뭐 라이프 고전 하면서 저는 이제 그랬어요. 전 뭔가 달라졌다 확실히 팀이 네, 인정해야 되고 달라졌는데 이제 제 생각은 방탄소년단이 한 다이너마이트 전 온 다이너마이트까지는 우리 팀이 내 이렇게 손 이렇게 위에 있었던 느낌인데 그 뒤에 이제 버터랑 퍼미션 투 댄스 이런 거 하면서는 저는 이제 우리가 어떤 팀인지 잘 모르겠더라고요. 네, 그래서 저는 항상 뭔가 가사를 제가 주로 쓰는 것도 그렇고 뭔가 어떤 얘기를 하고 어떤 메시지를 던지느냐가 되게 중요한 사람이고 제가 살아가는 의미인데 That's something we've talked about a lot. It's just like how influential and thought out and thoughtful their music always was.
Yeah, and the thing is another thing too is, they have hit so many different topics and genres. Like you'd be hard pressed to find a group that has covered and done so many different types of music, right? Like from like their more dancey poppy things like Permission to Dance, like the English stuff. You know, it's like the very serious ones. So like the ciphers, you know, like just anything you can think of. There's something for anybody in BTS and in their music. 100%. And you do not get that with groups like at all. Yeah. So it's freaking incredible. This group, BTS, is seriously the most impressive group of 7 men I've ever seen in my life. I see so many people who only view them at the Butter and Dynamite stage, right? The uneducated. Yeah, they're like, these guys are just another boy band. Just another K-pop group and stuff like that. Couldn't be farther from the truth. And it's really, really hard to hear that over and over again because they're only seeing 2 songs. Yeah. And they're not seeing all the years and all the effort put into it and everything that Arm's talking about. And so it's easy to judge them and be like, because I saw somebody posted it in the Discord, right? Somebody was like, oh yeah, haha, finally they broke up, right? And it's like, no, they haven't broken up, right? It's that they're refocusing. Is kind of what I'm getting from RM here, right? They want to not be seen as just the K-pop group, right? They don't want to be seen just as a boy band, right? Mm-hmm. They want to be seen as BTS again. They want to purify that name so people don't get this misunderstanding of who they are. But that's like a big thing, right? And we'll get back into it. I'm sorry for pausing so much and talking a lot. But they're covering a lot of really good topics. Is when it comes to like being something and making a name for yourself, you really have to ask yourself, like, who are you and what do you represent? Like, what do you want to do with like this platform you have, right? Like, like if you ask BTS, and that's kind of what Arm's getting at, is like, who are we? What do we do? What is our mission? Like, what does BTS stand for? BTS is different. It's been different, and they have always been different. And so it's just going to be, and it's crazy. I'll leave you guys with this. This is a question that is actually harder for a lot of people to answer than you think it would be. But, like, ask yourself this. Who are you? And leave out your job. And your family, your hobbies, all that stuff. It's like without any of that, without the money, without the job, without the family ties and all that stuff. Who are you as a person? That's hard for a lot of people to answer because a lot of us associate our stuff with like our job, or if we have something like mental with us. You know, like mental issues or physically wrong with us. Maybe you're disabled or something. You know what I mean? People start identifying with that stuff, but that's not who you are. You know, like yes, we're content creators, but that's not necessarily who we are at our core. You know, it's just what we enjoy doing. Exactly, So I'll leave you guys with that. 그런 게 없어진 것 같아서 사실은. 그래서 무슨 얘기를 해야 될지도 모르겠고 뭔가 어쨌든 방탄소년단은 다른 팀이랑 다르다고 늘 생각해 왔고 여러 가지 exactly what he's saying. Exactly what he's saying. 이런 부분에 있어서도 그래서 근데 문제는 이 어쨌든 K-팝이라는 것도 그렇고 이 어쨌든 아이돌이라는 시스템 자체가 사람을 숙성하게 놔두지 않는 것 같아요. 계속 뭔가를 찍어야 되고 계속 뭔가를 해야 되니까 내가 아침에 나가서 헤어 메이크업 하고 뭐 하면 내가 성장할 시간이 없어요. 네, 그게 근데 단순히 실력적인 게 아니라 내가 인간으로서 내가 10년 전이랑 많이 달라졌는데 내가 생각을 많이 하고 뒤에 There's actually a translation error in that I was made aware of. He said that I've grown as a human. He meant God, but we'll continue. 적인 게 아니라 내가 인간으로서 내가 10년 전이랑 많이 달라졌는데 내가 생각을 많이 하고 뒤에서 어떤 혼자만의 시간들을 보낸 다음에 And reflection is so important. Reflection and growth is so huge. Absolutely huge. Big. And Sugar Rose, thank you so much for your subscription. Appreciate you. No, it is. Reflection is it's something that often gets overlooked and people feel like they don't have time for. But like you can take a couple minutes out of your day to really reflect, you know, whether it's at the beginning of the day or the end of the day, like take some time to reflect on your life and really think about things. What are you happy about? What have you accomplished? What are you not happy about? What can you change? You know, all these different things. Where have you been? You know, where are you going? Those type of things, all of that stuff. Like you do that and it will change your life. It will help you. 그것들이 숙성돼서 내 걸로 나와야 되는데 옛날에는 이런 것들을 병행할 수 있었는데 이제는 10년을 사실 이렇게 방탄소년단을 하다 보니까 이거를 같이 어떤 물리적인 스케줄을 하면서 내가 숙성이 안 되는 거예요. 내가 세상에 뭔가 하고 싶은 게 있었고 지금 우리가 이 최전성기를 맞은 시점에서
뭔가 세상에 어떤 식으로든지 기능해야 될 것 같은데 뭔지는 Yeah. 모르겠고 근데 뭔가는 계속 해야 되고 제가 생각할 틈을 주지를 않아요. 정신을 차리고 내가 어떤 사람이고 방탄소년단이 어떤 팀이고 내가 여기 왜 있고 나는 멤버들이 나한테 어떤 사람들이고 그리고 우리가 앞으로 어떻게 나아가야 될지 이런 거를 계속 머릿속에 인식하고 인터뷰를 하고 가사를 쓰고 그래야 되는데 언젠가부턴가 모르겠어. 나도 우리 팀이 뭔지. 앞으로 That is like huge, right? And I'm Yeah. so glad that RM is talking about this Yeah. because this kind of goes back to what we were saying earlier. But it's like so true. Most of us live such busy lives that we don't have time for that reflection. We don't have time Yeah. to focus on ourselves. And Most what we people, want to do, and what our if you- message is really. To the Yeah, world. yeah, exactly. Yeah. What do you want to do with your life? Like, what do Yeah. you want to be? What do you want to represent? Do you want to leave a mark on this earth? What type of mark do you want to leave? But most people, if you ask them like who they are, Yeah. you know, first thing they're going to do is they're going to be like, they're going to tell you their job Yeah. occupation, Yeah, right? yeah, like right. because most people identify as who they are as the Work, person yeah. with their job, Yeah, right? And that we've- takes up the most amount of time We've in your always day. talked about why we wanted to have a platform, like a social platform, is to spread happiness and show acceptance and make people laugh so that it affects other people to be happy in their lives and Yeah, they laugh and absolutely. make other people happy, right? And we see this domino effect, right? And I think BTS has always done that in their own way, like with their own domino effect of like helping people through their music. And I think that is really important. It is. It's It amazing. absolutely is. Yeah. And so, you know, for all of you out there, all of you guys watching, thank you so much for being here, by Yeah. the way. But, like, really, even though it is hard, especially because usually a job will take up the majority of your time in your 24-hour day, Yeah. learning who you are outside of, like, your occupation and taking time to reflect on who you are and who you want to be outside of your occupation, just like RM is saying here, is a huge thing. Because Yeah. most of the time you don't have time for that, but you have to make the time. Yeah, and when you are an idol, when you're like this social media presence, right? Like or like any type of like influencer, I guess is what they call them now, right? It's like that's all you are, right? Like you're nothing. You're just what you're That's how portraying. everyone's going to view you Yes, as. and so Yeah. for BTS to be like, no, I'd rather work on myself, and I'd rather, like I'm saying, like I'd rather know who I am and know why I matter, right? And have a good message. That is so wholesome and real because so many Yes. people just push perceptions of themselves, right? Like very often, right? You guys would be like, "Oh, Shizzy's just this crazy wild animal," right? And like, yeah, that's the perception I push. It's just kind of crazy side of me, right? But on the real side, I'm like a very thoughtful and like intellectual person, right? I saw this actually in a new video game that came out. It's from the people that made Until Dawn. It's called Hackett's Quarry. It just came out, and one of the main characters is like a famous YouTuber, right? And she was talking about, she's like, "Oh, why are you like fake like on YouTube videos and stuff?" And she's like, "Well, like I'm not fake," and I'm butchering Yeah. the thing, but she's like, "I'm not fake, but like all like." Having like an internet personality is basically just you, but turning up the dial. Yeah, turning up the dial. You're just emphasizing certain parts of you. Yeah, that people want to see and people like. Yeah, You know, yeah. So it's and- just turning up like your raw Yeah. chaotic energy and our Yeah, trolliness. yeah, and absolutely. Stuff. Yeah, yeah. And the quarry, yes. Yeah, and whoever makes or whoever understands themselves truly is amazing. But yeah, we'll keep it going. Sorry. 또 인터뷰를 하고 가사를 쓰고 그래야 되는데 언젠가부턴가 모르겠어. 나도 우리 팀이 뭔지. 앞으로 Yeah. 어떻게 해야 될지 전혀 모르겠다라는 게 컸어요. 저는 나는 내가 앞으로 우리 팀이 어디로 나가야 될지를 Yeah. 전혀 모르겠다. 그래서 언젠가부턴가 사실 랩 번안하는 기계가 되고 영어 열심히 하고 이러면은 내 역할은 이 팀에서 끝난 거고 여기 옆에 퍼포먼스 잘하는 친구들이 있으니까 뭐 나는 좀 적당히 묻어가고 뭐 이런 식으로 살다 보니까 내 일만 하면 이 팀은 돌아가는데 근데 제가 여기서 더 벗어나지를 못하는 느낌이 많이 들어서 그래서 내가 이거를 잠깐 좀 이렇게 떨쳐내고 내가 혼자 나를 가만히 두고 어떤 식으로 해야 되는지 생각을 충분히 한 다음에 다시 돌아오고 싶은데 Okay, he's gonna announce his presidency candidacy. Yeah, that's what this is leading leading up up to him being like, I'm gonna run for president. I'm voting. When you live in the notion that you are what you do, then it stands to reason that you are implying that when you don't, you aren't. It negates your existence on a human level. No one deserves that. Love and take care of yourself, guys. I literally can't say it better Yeah. yourself. I love that. Thank you so Mirror much for image, saying yeah. that. Yeah, that, you. absolutely. Must be so hard to have so much expectation on you but not knowing your own direction. Yeah, well, 100%. Like, that's the thing. Is you can only get Yeah. so far without truly knowing why you're doing Yeah, it. yeah. Or having, like, a firm, like, this is why I'm doing it. Yeah. You know, when I was... when I used to work as a financial advisor, I remember this, and it was so frustrating when I was going through it until I realized at the end. But my manager,
he asked me, he's like, you want obviously, as a financial advisor, you can make a lot of money and stuff like that, He's like, but why do you want to make all this money? Why do you want to be super rich, super successful, all that stuff? And like, he's like, write down a piece of paper, come bring it to me when you're done. Yeah. And I did. And then he was like, he read it and he was like, go deeper. Yeah. And then I was like, okay. Yeah. I went back like 8 times and he like kept asking me, he's like, well, why do you want that stuff? Like, you keep giving me like things, like, oh, you want to be sexual, you want your family to be happy, but why is all that stuff important to you? And it wasn't until I got to like the very deep core of why all that stuff actually mattered to me that I like understood what he was doing and then understood why I actually wanted to accomplish that's why all that. we have drive, is because we see like we have that purpose, right? Like for us, right, our idea is, hey, make it big on YouTube, right? Break out of like YouTube, become directors, become like movie producers, things like that, right? Like create a giant scene where we can produce happiness for millions of people, hopefully, right? Good content, good videos, good movies, right? Good messages for people, right? And then with that comes monetary value, and I get to spend that monetary value making, and this is like a huge thing for me, right? I'm gonna buy back my family's childhoods, right? Because a lot of my brothers and sisters got their childhoods robbed from, because we grew up in a bad home, and they've spent most of their adulthood just trying to heal the damage from their past, and I want them to be able to spend the rest of their adulthood happy and being able to explore and live and have life again. Right. And I know that's a huge part for you. Right. And like, that's like my driving core. That's what like kicks my ass every day, is like, I want this so much more for them that it doesn't matter what I have to go through or what mean comments we get on a YouTube video, because I don't care. At the end of the day, I will make them happier, right? I will give them a better life, right? And you're same thing with your family, right? Because we've all gone through shit. We've all, like, everyone who's been involved with us, right? You guys know, like, we've all been through shit. You guys have all been through shit. We all want to make other people's lives easier and make it 100%. happier for them to live. And that's what I want to do with our movies. That's what I want to do with our shows. That's what I want to do with our skits and our videos and in our live streams. And life is hard, man. And knowing your meaning is even harder. 그래서 내가 이거를 잠깐 좀 이렇게 떨쳐내고 내가 혼자 나를 가만히 두고 어떤 식으로 해야 되는지 생각을 충분히 한 다음에 다시 돌아오고 싶은데, 근데 그렇게 놔두지를 않는 거예요, 사실. 그래서 그거를 연장을 계속했어, 작년부터. 그래, 이것만 끝나면, 그래, 이것만 끝나면, 그래, 이것만 끝나면, 이것만 끝나면. 근데 도저히 그게 안 되고 사람들은 지치고 그러니까. 근데 여전히 팀이랑 같이 안무 연습 열심히 하고 또 재밌게 하면 또 재밌을 것 같아. 지금도 팬들을 생각하고 막 그런 걸 생각하면 안무를 해서 막 다시 너무 좋은 모습을 보여주고 싶어. 이 대학축제 영상도 맨날 올라오잖아요. 그런 거 보면서 막, 와, 그래, 우리도 지금 하면 사람들이 막 봐주고 그럴 텐데. 근데 지금 방향성을 잃었고, 사실 지금 멈춰서 뭔가 내가 생각을 해서 다시 좀 돌아오고 싶은데, 내가 이런 걸 얘기하면 되게 무례한 것 같고 팬들의 기대를 저버리는 것 같고 뭔가 우리는 팬들이 키웠는데 나는 그들의 기대에 보답하지 못하는. 근데 나는 그냥 And that's super important too. And I think we saw this in what's the one where it was like a direct message to their fans where they were kind of coming at them, but in a very like loving, caring way. Piper is the one. Yes, that is exactly what it is, because when you are a content creator of any kind, a celebrity of any kind, the thing is like expectation. Yes, expectation, and fans always want more. Fans are, and I don't mean this in like an offensive way, like you guys are our fans and like we appreciate you, but the thing about having a fandom of any kind is it's like having a full tank of piranhas, and you constantly have to feed them the content, because they always want more. The thing is, we always want more BTS, right? It's like the giving tree analogy, right? Like they were giving everything. He's like, oh, I'm hungry. Gave him an apple. He's like, oh, I need shade. He shaded him, right? He's like, oh, I need to build a house. And he's like, oh, cut my limbs off, right? Build your house, give them right? until there's nothing left. And literally nothing left. And that's what BTS was doing, was just giving everything they had for the last 10 and that's not to say that like that's the fans' fault, because it's not, right? Like it's we not. we because that's understand. It's because they were real and they knew that like they wanted to you guys were part of them, right? You guys are part of the journey. Every member of ARMY, every fan, everyone who's listened to a song, every person who said anything positive to them, right, is part of them.
And it's Yeah, like, and you want to give back to those people. Yeah. You want to have them experience like happiness because they made you happy. Just like with our fans, right? Like you guys make us so happy with like just being here today and like coming over to Twitch when YouTube gets blocked and stuff. Yeah. And so we want to keep making content for you guys because that's what you guys enjoy, right? But it does come to a point where it's hard because if you want to take a break or take some time or you can't give them or you can't meet their expectations, it is really hard on you because you don't want to feel like you let your fans down because that's like the worst feeling in the world. And you're like, like I don't. Yeah, I can't not feed the piranhas, basically. And I know it sounds like a mean analogy. I don't mean it in a mean way. It's just a way to think of it is like, you know, as fans of BTS, we always want more. We always want more. You know, we wish, in a way, we wish they were robots that could just pump out content constantly. Yeah. We could just consume all the BTS ever. Like, I'd love nothing more than that. But they are humans, gods. But they are humans. And, you know, they're not robots. So they do have to, you know, take those breaks. 그렇게 생각하지 않는 팬들이 다반수라고 생각을 해요. 왜냐면은 우리의 진정성을 더 많이 알고 우리가 어떤 음악을 하고 우리가 어떤 길을 가든 I think that's a very accurate statement. 90%. I think there is a 10% that does not understand. 99. I would say 89. I would say 99 because the 99% is ARMY, like true BTS fans, and the 1% is like people that like BTS and they wouldn't understand. 응원해주는 사람들이 저는 거의 전 90%라고 생각해요. 어떤 식으로든 사실 우리는 팬들을 생각할 수밖에 없잖아요. 팬들한테 어떤 가수를 듣고 싶냐. 지금에 와서야 저희가 어떠한 가수로 각자의 어떠한 가수로 팬분들한테 남고 싶냐는 생각을 이제 하게 돼서 지금 좀 힘든 시간을 겪고 있는 것 같아요. 이제 정체성을 이제서야 더 찾아가려고 하는 시기인 것 같고 그래서 좀 지치는 게 있고 시간이 조금 걸리는 게 아닌가. 사실 팬들도 우리를 알고 우리도 팬들을 알고 이제 그분들한테 하고 싶은 말도 많고 전하고 싶은 것도 많은데 매사 솔직할 수가 없잖아요. 우리가 너무 편하게 너무 그렇게 하고 싶은데 그게 너무 힘들어서 그동안 지친 것들이 있었던 것 같고 이제서야 조금씩 풀어나가려고 노력을 하는 중인 것 같아요. 그러니까 지쳤다고 말하는 것 자체가 뭔가 되게 되게 죄 짓는 것 같으니까. 아니 제일 어려운 게 가사 쓰는 거야. 그러니까 할 말이 있어. 안 나와 그러니까. I agree. No, read that back. 아니 제일 어려운 게 가사 쓰는 거야. 그러니까 nothing comes out. We need to say something. Nothing comes out. Yeah, it's like because you're drawing like lyrics are like drawing from your soul. Right? Yeah. Lyrics and when you've made as much content as they have, it's like, Yeah. what else do I say? I've used said all of your everything I passion. needed to say. Yeah. You know, I've covered all these topics. Yeah. Like, what else do I have to talk about? And that's like a big thing too. Is Yeah. when you think of BTS and like we experienced it when we first got into it because like we mistakenly called them like a K-pop group. People like they're not big, they're their own thing. Yeah. But yeah, it's like when they cover so many different things, it is kind of hard. And that's the thing is like BTS doesn't really have an identity. They're kind of like their own thing, and it does get hard because then like when you cover all genres and you're a jack of all trades type of thing. Yeah. You don't really have an identity other than just being the one that does it all. It's like you do kind of get to these questions where like, well, who are we really? Yeah. We do it all, but it's like, what do we do the best? What do we like the best? All the problems in your heart. It's like, man. It's like, you know. Yeah, when they put everything out on the table. Yeah. You know what I mean? And it's just that's why crazy. people make not great music, like very surface level music, right? And them choosing to not make easy surface level music is probably the greatest thing I've ever heard in my life. Yeah. It's hard to do that because it's easy to be like, oh yeah, let's make a club banger and just drop a club banger. Hire a writer, hire like 10 ghost writers, right? Like it's so easy to put out these like sex songs, these stupid braggadocious style songs, right? But we've seen Suga, we've seen his soul, we've seen Interlude, right? Shadow Interlude. We've seen the struggle of talking about things, right? We've seen Hobie talk about his struggles. We've seen all of them like really portray like these emotions and these fears and these realities they live in every single day, and it's amazing. But it's like they don't want to just do that simple stuff, and it's just so inspiring to know that they don't want to do bad content. Carry on, buddy. Yeah, absolutely. Yeah, you can't pour from an empty cup. Absolutely. Yeah. Yeah. It's true. Very true. That's why Shizzy stole some of my water.
Yeah. 억지로 할 말이 없어 진짜. Yeah. 그러니까 내가 느끼고 내가 이야기하고 싶은 걸 이야기를 해야 되는데 Yeah. 그냥 억지로 쥐어짜내고 있는 거고. Yeah. 어쨌든 누군가를 만족시켜주고 Yeah. 누군가가 이걸 들어줘야 되니까. Say it, 그러니까 Sugar. 그게 너무 괴로운데 그 일 자체가 그런 거니까 나는 한 번도 내가 2013년 때부터 작업을 하면서 한 번도 너무 재밌다라면서 작업을 해본 적 없어요. 항상 괴로웠고 항상 써내는데 힘들었고 쥐어짜냈고 근데 지금 Creative burnout, which is Yeah. very common Yeah. in this. YouTubers talk about it a lot Yeah. and stuff, is because like eventually get to a point where you just kind of run out of ideas, and when you're just go, Yeah. and you're constantly working on stuff, you never had time to like think of new And ones. that's a huge thing we fear, right? It's like how many people are gonna watch us after BTS, right? Like when we run out of content of BTS, or we we Yeah. change anything, or we do a different video, who's gonna watch that? It's really scary because it's like, you know. Yeah, I mean, you've seen like certain channels that are super huge that cover one main thing, they switch and then they kind of crash and burn and never recover. And it's like, Yeah. damn. But, creative burnout is a thing. And, they've given us everything over this Everything. past 9 years. Literally Yeah. everything. And it's like, Yeah. there's not much left to give. You know what I mean? They got to take some time to get some new stuff to then come back and give us. So, Yeah. 쥐어짜는 거랑 thank you, Higgins. 8년 전, 7년 전 쥐어짜는 거랑 너무 달라. 그때는 하고 싶었던 말이 있는데 스킬적으로 부족하니까 쥐어짜낸 느낌이었고 지금은 진짜 할 말이 없어. 무슨 말 해야 될지 모르겠어. 그러니까 그 할 말을 만들어낼 시간을 그러니까. 안 주는 느낌이 너무 있어서 Yeah, exactly. 그리고 이제 저는 인터뷰랑 가사 같은 걸 제가 많이 쓰다 보니까 언제부턴가 사실 그런 생각도 이제 난 드는 거지. 이거 사실 내 생각이지 이게 팀 생각인가. 사실 그런 생각도 많이 하시는 그런 생각이 많이 들어서 이건 사실 내 생각인. I don't mean to pause so much, but you guys are so smart and you keep saying shit that like I see out the corner of Yeah, my eye that's like, yeah, Chad is, oh, that's such a good you point. guys are brilliant. Let me scroll back up. Yes, this is the one I saw. But they also need to have life experiences to actually have things to write about. They've written for so long about their lives as ours, but need more real life experience to have something to say that's meaningful. Yeah, that's the thing. Is like once you've written about everything that like you've experienced up to this point, it's like, well, I don't have anything else to draw like inspiration from or write about because I've talked about everything that's happened in my life. And that's like the big thing is like we're saying, like when you're in this industry and everything, you have to pump out so much, so you give it your all, you pump it all out, and you're like, well, now I have no more experiences to talk about. So 100%, Bell, you need to have those life experiences, because once you get new experiences, then you can then talk, you have new content to talk about and stuff, and without that you don't. And I feel like that is why a lot of rappers also do surface level shit, because they just haven't experienced shit. Yeah. You know, And they that's haven't why you done saw, anything. Like you guys know this, J. Cole's one of our favorite rappers, right? But he produced Force Yes, Drive, please, Higgins. and then there were some breaks, and he put out some stuff in breaks, and put out some stuff in breaks, and then he just put out this new banger album after banger album. And it's because he's taking that time, right? He experienced so much. He talks about his experiences after he made it and all that stuff, right? And it's like, that's what we want to hear. They've given up their childhood to pursue their dreams at such a young age. Yeah, 100%. Thank you for naming Hydrate. Not just their dreams, but like to pursue. They do. making They've earned a BTS break. like army happy. Yeah. Yeah. More than anybody else I've ever met in my life. Yeah. They've earned a break. They've earned it. Yeah. 근데 이걸 내가 뭐라고 이걸 내가 팀이 사실 저희는요 뭐 굉장히 막 이런 생각을 갖고 있고요. 그러니까 걱정 안 하셔도 돼요. 뭐 이런 것들이 사실 언젠가부터 되게 죄책감도 많이 들고 그래서 혼자서 할 말은 사실 전 되게 많이 쌓였는데 내가 팀으로서 할 말이 하나도 없는 거예요. 왜냐면 다 해가지고 다 해왔고 그리고 내가 사실 내가 뭐라고 난 멤버 중에 한 명인데 내가 뭐 꼴에 영어 좀 하고 꼴에 리더라고 뭐 나가서 뭐 이래저래 그러니까 그냥 뭐 나니까 그냥 자조하면서 얘기하는 건데 그렇지 않습니다. 그냥 이제 그래서 정말 근데 옛날에는 혼자서 작업하는 것도 제가 팀 활동이랑 같이 하면서 어느 정도 할 수 있었는데 이제는 안 되더라고요. 같이 그게 안 되더라고요. 그러니까 내가 팀 거 막 하다가 갑자기 오케이 이제부터 내 거 해야지 하면서 갑자기 모두 팍 바꿔가지고 무슨 그게 안 되더라고요. 결국 나 혼자로 약간은 지금 돌아올 시간이 필요하구나라고 많이 느꼈어. 시킬 필요가 있지. 너무 열심히 달려왔어. 좀 생각이 깊다. 제 생각에는 오늘도 약간 좀 아니요, 저는 부러워서 즐거운 게 좀 각자 시간을 그래도 이미 갖고 있는 중이잖아요. 아 그렇지. 그러고 모였는데 또 할 얘기가 이렇게 많은데 또 각자 시간을 우리가 가지고
긴 시간을 가지고 또 돌아오면 우리끼리 할 얘기가 또 얼마나 많을까 이런 생각도 들고. 그러니까 뭔가 진짜 그 공동체로 살아간다는 게 쉽지 않구나라는 걸 다시금 느끼네요. 그리고 우리가 좀 한 몇 배로 더 힘들었던 거는 우리가 이때까지 단체로만 집착을 많이 했었어. 그렇지. 그리고 맞아. 저번에 호비 형이 나한테 얘기해 줬었던 게 있는데 그냥 진짜 이번에 그냥 개인으로 다 활동을 하든 뭘 하든 활동을 하고 다시 단체로 모였을 때는 그 시너지는 남들과 다를 것이다. 난 그렇게 생각해. And that's such a good point too, is like because they have literally been living together, doing everything together for so many years, they don't really have individual experiences to talk about or bring into it. So having time to like focus on their own and like do their own stuff, go have their own unique experiences, and then come back later and bring exactly, just like we did in our lives, right? And bring all these new experiences, these new ideas, these new concepts will only make it so like when BTS returns, they are going to return with, mark my words, the best you've ever seen from BTS. And not just that, but like they'll have all these amazing solo projects or like two of them along the way. And it will build this great thing, right? But it allows them to go like to grow individually as well. Can we just get a freaking love song? You know what I mean? Right? Can they make a love song without it being criticized by every single hater? Let them in the have goddamn relationships. World. I would like to let them like be free of this like idea that they can't be anything besides BTS. Let them go out there, have these experiences, do these things, right? Have these relationships, have these heartbreaks, right? And then bring that back. Bring that back for us. I think it'd be awesome. Yeah. I want them to live a love song. Yeah, absolutely. Yes. That's the thing is like they're not. Thanks so much for your subscription, So Willow. They deserve to live, and we want to hear that life. Yeah, just go out, experience that. Like literally, they're in their 20s basically. 30s. Going on 30s. Going on 30s. You know, they deserve to have like those normal life experiences. Yeah, relationships, our age and dates. Yeah, you know, just like going out. You know, and again, like individually too, so they can have their unique experience. That's all super important. Like they deserve that. They deserve that life. 단체로 모였을 때는 그 시너지는 남들과 다를 것이다. Amen. A true fan would want them to date and marry and have kids. Absolutely. Yeah. Absolutely. Just, we shouldn't think of them as with us, the boys anymore, right? It should be. I want to see their lives blossom. Yeah. And they, like you just like when you're so deep in this industry and you're as big as them, you don't really ever have time to focus on it's that. It's like you know, you guys ever planted a garden, right? I was planting plants out there today, right? And I was thinking about this, right? You plant 7 plants really close to each other, right? They're gonna kind of grow into each other. They're gonna kind of spread into each other, and they're actually gonna hurt each other because they'll block each other's sunlight, and there's not enough room to spread, right? But you plant those 7 plants 10 feet apart from each other, and they'll grow even more, right? Yeah. And they'll blossom, and then they'll produce these fruits, right? And it'll be a tomato plant, a zucchini, a cucumber, a jalapeno plant, right? That's just what I have in my garden, so that's why I said it, right? And they'll blow up, and they'll spread, and their seed will spread, and it's just so much more beautiful to watch than to see them grow into each other and kind of choke and shade each other and things like that. The idea that they could be suffocating each other. And not in like our perception of it, right, is really hard. 2 fans should stop thinking that they own the artist that they look up to. I'll tell you, he's got the eggplant. Yeah, no, I agree. That's the problem. Is sometimes people do develop toxic relationships with idols. Yeah, and you know it's like what's that saying? The parasocial relationships. Yeah, and it's like, look, these are still humans that deserve and need to then go out and do normal human things and experience life and get all the things that we take for granted, like having a relationship, going on dates, just going to spend time with your family. You know what I mean? Just like do normal human shit. Yeah. So we'll keep going. 하던 활동을 하고 다시 단체로 모였을 때는 그 시너지는 남들과 다를 것이다. 난 그렇게 생각해. Yes, they will be 사실 better. 호석의 형이 이런 얘기 진짜 많이 하긴 많이 썼지요 우리가. 근데 그래가지고 나도 되게 레슨들을 많이 하는 거란 말이지. 어제 나도. 저는 진짜 되게 리스펙해요, 진짜로. 나는 그냥 장르를 바꾸고 싶어 그냥. 그러니까 이제 랩을 내가 여태까지 해왔던 거고 내가 잘 하는 거니까 계속 하고 있긴 하지만. 그러니까 되게 여러 가지 장르들을 하고 싶어서 뭐 광고 음악도 하고 뭐 게임 음악도 하고 하는 건데. 그냥 나는 그 생각 들어. 내 혼자서 만약 공연을 한다?
내가 랩을 2시간 동안 한다? 재미없을 것 같아 그냥. 너무 재미없을 것 같아 그냥. 내가 랩을 해야 되겠다. 너무 재미없을 것 같아. 나 랩할. 랩 활동하다 보니까 Is that Jungkook saying all rap? Yeah, Jungkook. Please, and bro. Yeah. If we got the vocal line to drop some like rap songs Yo, on their solo Who content. said it earlier? Someone said Please. R&B song. Yeah, Yeah, absolutely. some R&B. Solo R&B. Hobie is gone. Yeah, Hobie is toasted, Yeah, bro. Hobie's like, I don't know who this wise man you're talking about is, but he sounds. That Hobie guy sounds genius. Yeah, he's great. 진짜 아까 너네가 얘기했던 것처럼 기계가 되어버린 느낌. Yeah. Yep. 뭔가 이제 나도 이제 내 취미가 있고 내가 Yeah, that's a huge thing we feel too. It's like, all right, wake up, stream, make videos, post videos, send them over to Mello. She tells us we're trash. Reshoot videos, things like that. It's like, dang, dude, I feel like a machine sometimes. Yeah, because you're like you're just on the grind and you just go. But we got 9 years of makeup. We're coming. Yes. And the last thing I'll say before we go back into it is the thing is like with us, right? And we've talked about this before, but we're best friends. We've been best friends for like 13, 14 years now. And we don't ever really just hang out. Oh my god. The only time we see each other and spend time with each other is to make YouTube make content for you guys. So we don't like you would think like they're best friends. I and love stuff. this man. Like, but we don't like come over and hang out, play Smash Bros. Yeah. Go and do when we something. do make plans, they fall through. Yeah, we tried to do that yesterday and take a day off. Everything and it fell just through fell and didn't through. work out, and then the world was against us. So we just had lunch. Yeah, It's God, man. I love you, and it's like I want to spend more time with you, but it's like, dude, all we do is work together. Yeah, it's like it's a good work relationship. It's still good, for sure. but yeah. Yeah, he sexually harasses me. That's you. 그런 게좀 있는데 이제 지금 행복해요? 지금 한 원없이 게임 해보니까 2주 정도 이렇게 Yeah. 살아보니까 이제 그 생각이 들어. 아 이렇게 살면 안 되겠구나. Yeah, this is true. 그건 안 되지 사실 형. 아니, 극단적으로. 내가 이렇게 살고 있어 보니까 Elden Ring will do that to you. Yeah, yeah. 이렇게 스케줄 그러니까 같이 스케줄표가 이렇게 오잖아. 내가 이렇게 한 4일 동안 진짜 밥도 안 먹어가며 4일 동안 2끼 먹었거든. 밥도 안 먹어가며 잠도 안 자가며 이렇게 게임만 What game 하고 was you 있을 때 이제 스케줄표가 딱 도착하는데 그게 이제 윤기 스케줄표가 이렇게 와. 그러면 이제 1시 영어, 뭐 3시 필라테스. Yeah. 아 이렇게 난 살면 주말 안 쉬는 되겠구나. 이동하는 게 쉬운 시간이고. 형 원하는 대로 해요. 이제 해. 이제 Yeah. 좀 본인마다 맞는 템포들이 다르지. 하고 싶은 대로 좀 더 살다가 나 레스토랑 했던 것 중에 가장 큰 이유가 그거 하나였어. 그냥 내가 만약에 이제 팀 활동을 뭐 이렇게 지금처럼 당연히 이어보게 하겠지. 1년 뒤, 2년 뒤 이렇게 너무 바쁘게 모든 스케줄을 다 못할 거 아니야. 모든 멤버들이. 그렇게 됐을 때 내가 공연을 하고 내가 음악을 했을 때 그냥 다 할 줄 알아야겠구나라는 생각이 들더라고. 노래도 해야 될 것 같은데 춤도 좀 더 잘 춰야 될 것 같은데 브루노 마스처럼 되게 프리하게 이렇게 춤추면서 되게 느낌 살리고 싶은데 Yeah. 그러면 연주도 해야 될 것 같은데 건반도 해야 될 것 같은데 얘는 내가 이제 그래도 과부하예요. 데뷔 10년 차에 보는 사람이지만 그 이렇게 되기가 진짜 쉽지 않거든. 당연하죠. 나도 요즘 윤기 형이랑 진짜 비슷하게 살려고 하는. 그러니까 어제보다 그냥 어제랑 똑같은 내가 다음 날에 있으면 안 될 거라고 생각이 들어가지고 어제보다 나은 내가 돼야 되는 것 같아. 그래가지고 그 생각 때문에 그냥 이것저것 많이 시도하는 것 같아. 근데 예전이랑은 달라. 예전엔 막 욕심만 그득했다면 지금은 정확하게 필요성을 느끼는 것만 하고 그거를 정말 진심으로. 호바 넌 어때? 그래서 뭔가 하려고 하는 것 같아. 너 어때? 호빈이 죽인 것 같은데. 호비 한마디도 안 해. 저요? So guys like, oh shit, why'd you call on me? It's like when the teacher calls on you. He's like, oh, with me? Yeah. Chad looks sleepy. I'm gonna enjoy some more soju. I don't know about you guys. 그래서 뭔가 하려고 하는 것 같아. 호빈이 졸린 것 같은데. 호비 한마디도 안 해. 저요? 많이 취한 거 같아. 나랑 술 먹을 때도 둘이서 대화하면은 이렇게 취해 있으면은 한 마디도 안 하고. 아니 쟤는 취하면 말수가 더지긴 하죠. 아 근데 저는 듣는 게 허비 형은 항상 들어. 근데 제이홉은 말보다 행동으로 보여줘. 맞아. 벌써 엄청난 계획들이 지금 기다리고 있잖아. 제이홉의 스토리를 듣는 게 더 너는 어때 재밌어 요즘에? 타입이고. 네 스토리도 듣고 싶어. 나? 열심히 준비했고. Me? 아 준비했지. 네, 나는 허비 형은 진짜 있고. 대단해. 개인 거 이제 진짜 본격적으로 들어가고 있고 뭐 술 이제 마시는데 나오지도 이제 여기서 이제 이야기를 해야겠지만 사실 개인이라는
개인 음악에 대한 우리 방탄소년단이 이때까지 해왔던 그런 기조가 이제 좀 많이 변화가 될 것 같아가지고 그 1번 타자가 사실 너니까. 어떻게 보면은 그렇게 될 것 같기도 하고. Oh, so this ties back into him performing at Lollapalooza, like just J-Hope and stuff like that. That makes so much more sense now. It's all like tying back in together, which is really cool to like make those connections and stuff. Yeah, but no, this is so cool. This is really cool, and I can tell that like obviously it's like hard for him to do that, and you know I think a common like stigma, which is a bad stigma, but whenever we see a group that is used to doing group stuff start doing a bunch of solo stuff, you're like, oh, that's the end. They're breaking up. They're having problems. Like people start assuming all this negative shit. But honestly, Harry Styles is so like his songs now are insane. So much better than the group. And we're not saying that's the same for BTS. Yeah. But we'll get some inner looks on their lives and perspectives and things. We've seen their solo work. It's and just already see some so stuff that they good. might not have been able to do, like when they had all this group stuff going on. Mello used to listen to 1D, but like Harry Styles' music is insane. That person's just been spamming that the whole time. 해야 될 것 같고. 그게 또 필요한 시점인 것 같기도 하고. 뭐 뭔가 챕터 2를 방탄소년단의 챕터 2로 가기에 굉장히 어떻게 보면은 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 들어가지고 그런 부분들을 좀 이야기를 해보면 어떨까라는 생각을 했었고 이 자리에서 우선은 믹스테이프라고 했던 콘텐츠를 사실은 We're gonna drink with them. 앨범으로 본격적으로 변환을 할 것 같고요. 그래서 이게 뭐 사실 타이틀은 붙이기 나름인데 솔로 데뷔, 뭐 솔로 앨범 발매 너무 거창하고 사실 그동안 믹스테이프랍시고 준비했던 컨텐츠가 사실은 노력이나 시간 또 잡은 부분에서 굉장히 사실 어떻게 보면 웬만한 앨범 이상으로 인풋이 들어가는데 사실 믹스테이프라는 거는 유래가 뭐냐면 그 저작권도 이제 없는 거 사실 그냥 막 믹스해서 자기가 그냥 거기다 대충 녹음해서 자기 이제 기획사 같은 데 돌릴 때 쓰는 게 믹스테이프야 원래는. 저 이런 데다 랩해봤는데 저 좀 한번 뽑아주시죠. 그래서 사실은 퀄리티가 사실은 엄청 높지는 않은. 그래서 어떻게 보면 믹스테이프는 이건 각각 개인의 컨텐츠다라고 사실 팬분들도 많이 알고 계시는데 근데 사실 어쨌든 호비의 컨텐츠부터는 이게 어쨌든 정식 각각 개인의 뭔가를 발현하는. 사실 저희는 너무 늦었죠. 우리 너무 늦었잖아. 진짜 늦은 거지. 우리 연차가 10년 차인데. 진짜 늦은 거지. 그래서 뭐 그런 기조의 변화가 있을 거라는 걸 뭐 여기서 언급하는 게 자연스러운 것 같아. 우리가 또 기사로 나가면 너무 딱딱하니까. You guys said this was gonna be sad. This is amazing. I'm gonna be honest. I'm really, really happy for them. Honestly. Yeah, this is amazing news. Like and like I said, I think you're gone when I said, but I said it's sad in a way as a fan because you want more BTS, but like as about caring about them individually. It's a really good thing because they need to do what's best for them. And we've talked about this before. Think about the collaborations, like they're saying, right? Think about all the other artists they could work with. Think about all like a tree, right? They just went from being one tree branching out to 7 trees branching out. This is gonna be amazing. I am so happy for this. Okay. 그렇다고 내가 인스타 켜서 저 이제부터 솔로 앨범 갑니다. Yeah. 그 기조의 변화가 확실히 필요한 시점인 것 같고 팀의 네임은 너무 이렇게 BTS 그런데 사실 사람들 개개인이 누가 있는지 어떤 사람인지 잘 모르니까 그래서 근데 어쨌든 우리는 가수니까 음악이나 퍼포먼스로 얘기를 하는 게 가장 임팩트가 있을 것 같고 그래서 이제부터는 믹스테이프이 아니라 Sorry, going back to like kind of doing your own thing and like Yoongi was talking about doing video game music. I want to see one of them or all of them or multiple of them working on. I want to see them score a film. Oh, think how so amazing sick. that'd be. Yes. Think how amazing that'd be because everyone knows a soundtrack or music makes a film. Right? Yes. Audio is such a big input, right? Because you know, like 50% of it's visual, 50% of it's audio, right? Well, I guess feeling's a big part of it too. But I think watching the members branch out into those other places to work or like working on other projects or Yoongi scoring a film, I'm Just excited. having like a sick video game dude. track Yeah. AAA Video game. games, anime. I want an anime intro from the boys I'm or still one of them. waiting You know on what that Seven Fates anime. Yeah, acting, everything. This is just so K-dramas. amazing. It just opens up their schedules to get more amazing stuff from them. Yes. 앨범이 될 것 같고 아마 한국 음원 사이트에도 나간다는 게 사실 되게 상징적이죠 저희한테는. 그거를 하면서도 좀 그
한국 팬분들이 좀 더 뭔가 접근성이라는 게 좀 더 쉬워. That's amazing. That's amazing. Yeah. 믹스테이프라는 게 사실 우리가 믹스테이프 발매를 하면은 사실 한국 플랫폼에서 많이 듣기가 힘들었잖아. 그래서 뭐 플랫폼에 뭔가 활성화도 될 것 같고 뭔가 아마 Yeah. 그 전에 나는 그 전에 발매한 것도 사실은 이 한국 음원 사이트에 올렸으면 좋겠어. Yeah. 다 올라간다고 얘기하잖아. 호벌드도 그렇고, Yeah. Hope World, yes. 그렇고. 중요한 맞아요. 거는 사실 뭐 나를 이제 시작으로 하긴 하지만 이제 각자가 또 이제 Yeah. 준비도 하고 준비하고 있죠. 자, 태영 씨 이야기 한번 해주시죠. 그렇지. 다들 태영이도 준비를 하고 있기 얘기하고 때문에. 지민이도 얘기 한번 해주고 형도 그런 게 사실 좀 스타트점이 되게 중요한 것 같고 각자가 얘기해주면 좋을 것 같아. 이거. 준비를 해보니까 그러더라고요. 약간 아니 마음이 써보니까 느낌이 다르지? 어렵지? 하니까 하지. 그래도 그러니까 되잖아. 이게 그냥 어쨌든 이것조차도 다 팬들한테 Yeah. 얘기하고 싶은 걸 담는 건데 당연하지. 그 마음 상태가 예, 복잡해지더라고요. 나도 가끔씩 후배들이 와가지고 막 어떻게 해야 될까요라는 이야기를 가끔씩 한단 말이야. 이제 그래요? 와, 형 되게 좋은 형인 거야. 왜 나한테 아무도 안 하지? 아니 난 작곡가 동생들도 있고 내 밑으로 작곡가 동생들 내가 막 영어로 답변해 줄 거 같나? 후배가 있으니까 그러니까 이제 뭐 작곡가 후배들도 있고 이 친구들 와서 뭐 어떻게 해야 되고 그러면 I'm coming to you, RM, right now. Yeah. I'll stay in your DMs. I need all the help I can get. Let's hit the boy. Yeah. 별로 해줄 말이 없어. 내가 살았던 맞아요. 인생이랑 그 친구들 살았던 인생이 너무 다르니까. Yeah, it's very true. 근데 일단은 그 이야기는 해. 그냥 내라고. Just do it. 비난을 받든 내 봐야. 칭찬을 받든 Yeah. 나도 지금 내가 어거스트 첫 번째 냈던 거 생각을 해보면 그냥 싹 다 갖다 버리고 싶어. 세상에서 Yeah. 지우고 싶은데. 심지어 녹음 받을 때도 막 핑크 다 뜨고 막 이랬었어. 그냥 믹스 할 때 되게 힘들었단 말이야. 첫 번째 거? 근데 I've experienced So that too. I've had fucking music that I put out, and there's like, and when I finally got able to post my stuff, like my music on all major streaming platforms, there were some of my older songs I didn't post because the mixing was off. It would peak, and if you don't know what that means, it just means you're peaking audio levels, so it can cause distortion when you're listening to it, which isn't good. Yeah. And like I just like did not put on like the Spotify. So all of my music is not on Spotify. Like all of my music is technically on SoundCloud, but only the ones that I felt were like I had done better and got more experience are like posted on like Spotify, Apple Music and all that stuff. And that was exactly because of it. But the thing is, and just like with our old YouTube videos when I first started the channel, is you have to go through that process. Yeah. It's all practice. You have to do it. And if you guys don't know, we have a video game channel, right? And I edited a lot of the videos on there, and I'm like looking at these, and I'm like, these are stupid. I'm like, I'm not gonna post these, and you're like, oh, just send it, Sorry. whatever, send it. You know what I mean? Absolutely, you have to. You just have go to through. press No upload. one's gonna be a fucking press Beethoven upload. when they come out. No, you know what I mean? no, it's all trial and error. Your first thing isn't gonna be Beethoven. And it's gonna you be know? references only you get. Yeah, it's not gonna be horrible. BTS. You Yeah. know, you're not gonna. You Yeah. have to just do it. Like literally, Yeah. Shia LaBeouf, just Yeah. do it. You have to go through Yeah, it. You like it's just. Ugh. just make it. Yeah. Just do it. Just go for it. No matter how hard it is. No matter people Yeah. tell you it's shitty. It's never gonna get better Yeah. if you don't work on it. Just put it out there. BTS didn't get to where they are by And just being born that talent. Yes, the The raw best talent thing is you can thing. do is put something out there so you get group criticism, right? I hate, and I always say this, right? I'm like, I do not want to hear praise. I want to hear criticism. What can we be doing better, right? Like I'll take the praise, but I want Thank you. But I want the tell me what we can criticism do as to it. And a lot of people tell us we're doing wrong, right? And it helps us. It helps us so much. Big chill. 그게 있으니까 지금이 있다고 생각해. 그러니까 나는 You're welcome, fans, 지나간 followers. 일을 왜 후회하고 미래에 올 일을 왜 그렇게까지 고민했냐에 대해서 나는 요즘 많이 생각을 하거든. 그러니까 현재에 집중을 하면 내가 할 것들이 보여 그냥. Yeah. 그건 맞는 거. Yeah. 그래서 사실 Yeah. 사람들 생각보다 Dude. 별로 관심이 없어. 사람들한테. 이게 그러니까 조금 편해지는 I, 거 있. I just want to talk with them because I feel like we have a lot of the same philosophies about life. Yeah, right? with BTS. And the same outlook. If we could I just, like wanna- sit down, Yeah. like, get them on our podcast or something. No, you know, seriously, or like interview or yeah. something. Like just to have a conversation Yeah. because we do share a lot of like. the Now core my values only and stuff. problem is I wish I knew Korean so I could speak to them and like there'd be no Like translation. directly instead of having to go through. a translation and things like that, or man. or like them be limited by the words they know in English or like Yeah. the words I know in Korean. I wish we had a platform where we could talk freely with them. I would love that. Yeah. I would love that. Yeah, I feel God, like that would be man. such a like a I- legendary moment. I just want to talk to them. I do. Yeah. Like talking with like-minded people is it's such Yeah. an incredible thing, and it's rare. Yeah. You know, especially when you have looks like outlooks like this. Yeah, and yeah, stuff. absolutely. Oh, this drink's getting to me, guys. 혼자가 아니고 일단 멤버고 또 팬이 있잖아요. 그러니까 어려운 것 같아.
그냥 그렇게 생각하기가. 호비 하품하는데 졸리냐? 좀 잘래. 나도 원래 술 마시면 하품해. 자고 와. 아니 진짜로 진짜. 지금 4번 했어. 태영이가 나는 어쨌든 준비를 오래전부터 했고 실제로 좋은 곡을 많이 만들었는데 많이 들려줬어요. 집에서 들려주고 사실 진짜 너무 노래가 그게 좋더라고. 어쨌든 한 번 내봐야 많은 것들을 알게 Yes. 되기 때문에 그리고 너가 다행히 경험치를 많이 쌓아서 지금 팬들의 기대를 이만큼 올려놨기 때문에 지금 내면 너무 좋아할 거라고. 그 노래도 Absolutely. 너무 좋아서. Absolutely. 내보고 와 이거 내면 안 됐다라고 느껴봐야지 그 다음에 또 실수 안 해. 아니, 뭐 태영이는 Yes. 계획 있잖아. 아 있죠. 태영이가 저보다도 훨씬 더 꼼꼼한 성격이라서 이게 앨범 만든 거 보니까 그렇더라고. 만들어 보면 알지. 그래 얘는 저는 이제 지금 시작했지만 얘 나보다 더 오래 걸릴 것 같아. 태영이는 한 3, 4년 하지 않았냐? 내 생각에 내년 대화 나올 것 같아. 얘는. 3년 아니 근데 나 너가 좋아하는 곡 몇 개 있었는데 너가 한 것 중에 진짜 나보다 더 오래 걸릴 것 같아. 태영이가. 그러니까 너무 뭔가 궁금해. 앨범을 트랙을 다 한 개로 겹쳐봐서 이어서 들었을 때 안 어울리면 그냥 빼는 것 같아. 아니 그거는 이제 배치를 어떻게 하냐에 따라 또 다른. 아 근데 생각보다 그렇게 막 부르는 것처럼 이어지는 앨범 That's really true. There's only some albums, and it's like, it's so true. It's like albums aren't supposed to be like they shouldn't like tell a story blah 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 one for one, right? They shouldn't all flow together. It should be like kind of like individual little pieces, right? Some people do it like that, but it's like when you listen to these songs, you need to take a moment for each and every song to appreciate it in a different light, in a different mood, in a different setting, right? To really grow and let it. Yeah, absolutely. And I've always viewed that as like, you're right, because I've always viewed things as like albums as two different ways. Is either you have an album where it's just like some really good songs that made at the time, like kind of best hits compilations, really awesome songs that they just put together. Here's an album, boom, there you go. Or as like a theme album where a lot of the songs are in the same theme or kind of reflecting around the same topic or idea or theme. And then that's the album. I think that's what, you know, like B is talking about here is like, it like didn't fit because like maybe he's going for a theme or something. I mean, we don't know. 이어서 들었을 때 안 어울리면 그냥 빼는 것 같아. 아니 그거는 이제 배치를 어떻게 하냐에 따라. 아 근데 생각보다 그렇게 막 부르는 것처럼 이어지는 앨범 별로 없어. 아니 그리고 요즘은 셔플로 들어가지고 이게 앨범을 통으로 듣는다는 게 의미가 없어. 나도 이번에 준비하고 있는 거 일관성 하나도 없어. 장르도 다 달라. Yeah. 요즘은 그게 맞는 것 같아. 제이홉은 딱 멋있게. That's more natural these days, yeah. 일관성이 오지. 딱 했는데 소리를 만들었지. 난 전혀. That's amazing. That's amazing. 이렇게 여러 개 준비하고 있는데 나는 이제 이 친구들의 이제 그 다 예정된 시기들이 있으니까 나는 아마 가장 마지막에 내지 않을까. We'll wait, Jin. 생각을 하고 있어. I'm alright. Hey, what's up? 멤버들 이렇게 앞길을 다 잘 닦아주시면. 마지막에 하이라이트를. 나는 윤기 형 다음에 냅니다. Yeah. 윤기 형 다음에. 어때요? 준비해 보시니까. 멤버가 있어서 진짜 감사합니다 정말. 저도 그래요. No, that's I'm so sure it's really hard for Yeah. Jimin because he was the last member to be added. So technically, I would imagine that he would probably be feeling the least amount of like burnt out from it. You know, I'm not saying there's like a huge gap, but because like he hasn't experienced like being in the group as much, and not by much, you know, it's not like there's like a huge gap between Jimin joining it and stuff like that, but being like, you know, the newest member, newest addition and stuff, and like just kind of like how he is naturally like still very much like into like that group thing. He's like, and that's kind of, I feel like why he keeps talking, because they keep trying to get him to focus on solo. He's like, like the members and stuff like that, and it is hard to break away from that when that's all you've known. 뭐 BTS니까 까본 거지. 아무것도 못했을 거예요 정말. 인기했으니까 이렇게 할 수 있다. 그러니까. 여기 맞아. 맞잖아. 자 그래가지고 자 어떻게 할 거야 이제? 뭘 어떻게 해요? 솔로지 앨범. Oh, I meant like burnt out in terms of group content. Yeah. Not like individually, because I'm sure Yeah. by now all of them are completely burnt out. It only makes sense. But like in terms of like doing it with the group, I feel like it may be, and I'm not saying this is like a fact, I'm just saying it might be a little less for him in terms of group burnt outness, just because he is like the newest member, and so that kind of feeling. But I could be wrong. Like I don't think that what I'm saying no, is, that's like, a really true. good. Madison said, I think with Jim and his members, the members are his comfort zone, and being outside of it is kind of new. Yeah, that's a great way to put it. Yeah, I'm not good exactly. with words if you can't tell. Yeah. But yeah, it's a great way to put it.
Jimin is a sweet guy, absolutely. He is, and you know, you've seen him be such like a caring person, caring person to all the other members. Even like he's like, "Hey, put this on if you're cold." You know, it's like Jimin is really just like that sweet, thoughtful, caring, very thoughtful guy when it comes to the group. So I'm sure it's hard. Peaches and cream. 음방하지 맞아. 아 이게 Exactly, Charbel. 일단 죄송합니다. 사실 사과를 먼저 깔고. 일단 죄송해요. 왜냐면 솔직히 달려라 방탄의 퍼포먼스를 기대하시는 분들이 많을 것 같아요. 거의 대부분. 네, 근데 진짜 제가 하고 싶은 제 익스큐즈는 저는 이런 마인드로 사실 하면 안 될 것 같아요. 그래서 저도 진짜 사실은 막상 하면 되게 재밌게 잘 할 것 같은데 하면 해. 근데 사실은 음방을 어쨌든 하겠다는 결정도 사실은 되게 쉽지 않았지. 사실 쉽지 않았어요. 이거에 대해서 막 뭐 재수없네 이런 게 아니라 진짜 정말 쉽지 않은 결정이어서 막 저도 싸이 형님 막 학교 축제 영상 같은 거 보면서 지금 어쨌든 우리가 가서 얼굴을 어쨌든 비추는 게 생각 엄청 많았었다. 그게 중요하다고 생각해서 음방을 하게 돼서 저는 너무 좋고 이게 막 옛날처럼 뭐 마이크 드랍이나 사람들이 원하는 어떤 막 페이크럽이나 이런 퍼포먼스를 못 보여드려서 진짜 너무 죄송한데 저희가 나중에 또 다시 제대로 모였을 때 그때 진짜 멋있게 보여드릴게요. 달려라 방탄. 진짜 다음 콘서트에 보여주는 거예요. 네, 진짜로 안무도 사실 나오고 있잖아 지금. 네, 아니 사실. 이제 뭐 저희도 이제 음방 해야 되는데 우리가 콘서트를 한국에서 또 했는데 이 함성 없는 콘서트를 또 3위를 했죠. 3위를 했잖아. 그래가지고 우리가 또 이제 한국에서의 이 함성이 되게 또 그립기 때문에 우리가 한 2주를 쉬고 다시 이제 좀 연습을 한 뒤에 음방을 돌기로 결정한 데에는 나는 진짜 팬들의 함성 이게 그리워서 이게 너무 그거 하나죠. That's a huge thing. Like getting like feedback from your performance is huge, right? Yeah, it's like energy. telling a joke and then somebody not laughing halfway through. Right? It's like, oh, okay, well, I'm not gonna tell the rest. Yeah, then just kind of. I'm just gonna skip to the punchline. Yeah, and it turns out it's a duck. Yeah, you're like, oh, okay, it's a duck. 그래가지고 이번에 우리가 비록 달려라 방탄 활동은 안 하지만 좀 이렇게 이런 것만으로도 팬분들이 좋아해 주셨으면 좋겠다 하는 바람이 너그럽게 봐주시기를. Kind understanding. 그만 울어. 너무 감동적인 거 아니야? 눈물이 계속 나오네. 왜 방청객으로 왔어? 너 주인공이야. 진짜 방탄 스토리. 리액션 너무 잘한다. 진짜 리액션 오지는 거 아니야? 눈물이 나오네. 예능. 그래서 태안을 낸 게 저희가 달방을 조금씩 찍자. 맞아. 시작해요. 맞아. 이제 아마 공개되겠지만 달려라. Oh, that's so sweet. J-Hope crying. It's so sincere. It's like, 조금씩 찍자. 맞아. 이제 아마 공개되겠지만 달려라 방탄만큼은 우리가 제일 재밌지. 분석을 시키자. 우리만의 방송국인 거잖아요. BTS 방송국 이름 났네. BTS 방탄 방송 뭐 아무튼 이런 거. 우리 우정 타투 해야죠, 형님. 우리가 단체로 타투를 하고 싶다면은 같은 위치에 그냥 하나의 선만 있어도 괜찮다고 나는 생각을 해요. 좋아. 그냥 예를 들어서 멋진 아이디어야. 어디든 난 사실 같은 위치에 그냥 우리끼리 연결돼 있다. 그냥 이런 선 하나만 있어도 괜찮다고 난 나는 사실 그 생각을 점도 좋았어. 점 그러니까. 그 크기 그대로 하는 거. 근데 점은 진짜 점 같으니까. 오케이. 나는 제일 안 보이는 됐으면 좋겠다. 여기 발바닥에 해도 돼. 바닥에 숫자 7할래? 진짜 간단한 걸로 정국이랑 나랑 지금 사실 타투하는 사람이 유경험자 밖에 없으니까 유경험자니까. 우리랑 그 타투이스트랑 한번 고민을 한번 해볼게요. 해봐 제발. 진짜 한번 해봐. that would be sick. So if you guys don't know this, like getting tattoos is like still taboo, right? It's very much allowed now, right? But getting tattoos is still like very taboo, especially in like more like strict cultures and things like that, right? Like so, when me and my wife went over to our rabbi's house, right? We covered up our tattoos. Okay. Yeah. Mine are very easily coverable. Same for my wife, right? But it is still taboo. So for them to be able to like step out of that comfort zone for the friendship, for themselves and stuff like that is amazing. It's really amazing. It says a lot for them. You know what I mean? Yeah. I mean, I don't have to walk into interviews anymore, but like I'll walk into an interview,
I'm covering this thing up. Yeah, you know what I mean. I'm yeah. always wearing a long sleeve. Yeah. That was a like, huge thing in the military. You had to be able to cover it up in a short sleeve shirt, right? If you had any showing tattoos, which you guys can see, I have showing tattoos. You're not supposed to show tattoos, and they changed the rules a little bit, and all that stuff. 진짜 간단하고 발목에 칠 하면 진짜 돼. 간단- 칠도 뭔가 레터링 같은 건 안 돼. 뭔가 그 말 그대로 진짜 점이나 선이나 약간 이런 거였으면 좋겠어. 그러니까 나 어디 추상적인 거. 원래 선 하나 예. 그는 데는 진짜 1분도 안 걸려요. 좋아, 난 선. 그냥 한 5초? 올해 안에 난선 좋아. 하는 거 어때? 주사 맞는 거. 선 좋아. 진짜 우리 둘이서 그쵸? 비슷해요. 그냥 어디든 예를 들어서 그냥 야 I think they should all get bands, like a singular wristband. oh, that Like kind of like a friendship bracelet if you think about it, right? But also, like I have always loved the idea of bands. I want all my tattoos to be bands because I think they look great. But think how cool that'd be. 누가 보면은 볼펜으로 They did it. 잘못 They have 그었어. sevens. Okay. 근데 어쨌든 우리끼리 약간 이런 걸로 하는 거 아니야 이거? 사인 하나가 이제 생긴 이제 그 아 그래도 돼요. 매직? 진짜 그래도 돼요. 그냥 손가락 하나 이렇게 할. 아, 난 이러면 후회도 안 할 것 같고 좋은 You 것 did. 같아. Yeah. 그냥 선 하나만 너무 있어도 웃기지 않냐? 야 우정 타투가 그냥 선이다 이러는데 웃기. 난 의미가 있다. 우리는 이어져 있다. 그러니까 선으로 야. 이어져 있다. 저는 생각했던 게 그냥 난 단순했으면 좋겠어, 사실. 새끼 손가락에 단순했으면 좋겠어. 어차피 안쪽이니까 손바닥이니까 그냥 이렇게 빨간 선 어때? 여기까지만. 야 빨간 그냥 선. 선 하나만 빨간 있는 선. 게. 빨간 선? 그게 약간 운명을. Oh. 근데 내가 형 빨간색이 그거는 사랑. 아 사랑이야? It does. I learned that in Tomorrow because they talk about having like this red thread that's like a bracelet, basically, but it's like a red thread of fate, and it connects you to like another person. Yeah. And the concept in Tomorrow was, I guess, spoiler alert, sorry. The concept in Tomorrow was that like people that were deeply connected to people would have like this red thread. So no matter how many times they got reincarnated, they would always Yeah. find each other again Yeah. because of that. But if you did something like take your own life, you would sever your red fate, band thread with everyone around you, so they would never Yeah. be able to Yeah. reconnect again. And that's like was like a super big theme. And so like I like that because it's really cool. 운명을 이야기하자. 근데 내가 형 빨간색이 그거는 사랑. 사랑이야? 근데 내가 빨간색이 나는 우리 멤버 사랑하는데? 보라 색깔 선. 보라 색깔 선. 보라 색깔 선. 난 좋아. 근데 색 빠지지 않겠냐? 안 Yeah. 빠져요. Okay. 아, 그래? 네, 안 빠져. 아무튼 네. 생각을 많이 해볼게. 우정 타투 얘기는 그만하고. 자, 여러분. 네. 마지막으로 각자 Jungkook is killing this bottle. 오늘 이제 뭐 사실 이런 자리가 없을 수 있어요, 당분간. 그죠? 그러니까 이게 카메라 있고 이런 자리가 없을 수 있기 때문에 각자 뭔가 뭐 팬분들, 아미들이나 뭐 우리들이나 하고 싶은 말씀 한 마디씩 하시고 마지막 건배 한 잔 쫙 하고 오케이. 막잔 하고 마무리합시다. 그럼 나부터 할게. 이렇게 갑시다. 근데 나는 진짜 이 일을 하면서 즐거웠던 순간들이 훨씬 더 많지만 정말 괴로웠던 순간도 너무 많거든. 근데 나는 그냥 멤버들이 괴롭지 않았으면 좋겠어. 그냥 활동을 Yeah. 하면서. 아니 그냥 어떻게 매 순간 매 활동이 다 즐거울 수 있겠냐고 정말. 그건 우리뿐만 아니라 삶을 살아가는 모두가 마찬가지인 건 거잖아. 근데 어쨌든 우리가 왜 이 일을 시작했냐, 왜 이 일을 선택했냐로 따져보면 사실 내가 하고 싶은 거 그리고 내가 행복해지기 위해서 시작을 했던 건 거잖아. 그래서 나는 우리 7 멤버가 정말 우리가 언제 끝날지 모르고 우리가 언제 죽을지 모르지만 그때까지 너무 행복했으면 Yeah. 좋겠어 그냥. 그러니까 나는 요즘 그 행복에 대해서 너무 열심히 찾아가고 있는데 Yeah. 뭐 게임을 하든 작업을 하든 뭐 쉬든 Yes. 나는 그게 자유롭게 지금 우리가 할 수 있으니까 난 너무 좋은 것 같아. 저 얘기를 많이 해주더라고 형이. 정말로 하고 싶은 거 하고 살고 Yeah. 어차피 우리는 뭐 100살쯤 되면 우리 나이 때는 100살쯤 되면 죽을 거라고. 근데 그때까지 우리가 100살 때까지 BTS 하냐? 나는 그건 좀 쉽지 않을 것 같아. 그건 넌 원하지 않아. 이러면서 백필러 그럴 수 없잖아. Do you think they meme on that because they perform fake love a lot? I would just imagine like old ass singing. I'm so sick of this fake love. Fake love. Jimin performing Filter at the age of 98, still killing it. He's just like he goes for like the hip thrusting. He's like, oh my back. We're damn big, we're now. They come out with little walkers. Jin at that point being 150. God. That's great. That's Grandpa amazing. Yuki. Whoa, that was so good. Pops the hip.
Oh my god. Jungkook, still young, just Internal use somehow. He's like, oh, watch this guy. It does a backflip. 사실 정말 행복하게 그냥 활동을 했으면 좋겠어. Yeah. 재밌게 활동을 했으면 좋겠고. 저는 이제 처음에 이제 배우가 하고 싶었는데 배우를 하고 싶었던 이게 오랜만에 된다. 배우를 하고 싶었던 이유가 그 이제 다양한 그 배역에 따라 이제 다양한 것들이 이제 공부를 하고 Yeah. 다양한 일들을 배워볼 수가 있잖아요. 그래가지고 이제 배우를 하고 싶었던 거였는데 이제 아이돌을 하게 되면서 그거에 이제 이상되는 많은 것들을 경험하고 또 이렇게 할 수가 Yeah. 있어서 아니 연기는 되잖아요 이제. 근데 이제 그 많은 것들을 다 이제 해봤기 때문에 좀 이제 그쪽에 대한 미련이 없지 않나. 막상. 그쪽에 대한 이제 미련이 없지 않나라는 생각이 좀 Yeah. 들었는데 또 할 인생은 인생은 모르는 거니까. 배우는 또 길잖아. 인생은 Yeah. 모르는 거니까 또 할 수도 있고 뭐 안 할 수도 있는데 뭐 지금 당장은 마음이 없다. I believe in him. 인데 어쨌든 이제 아이돌로 인해 정말 많은 경험을 했었으니까 뭐 너무 즐거웠고 앞으로도 더 즐거울 예정이고 이렇게. This is such a relaxed voice we're hearing out of Jin here. We don't hear this a lot, right? Yeah. But this is really, I feel like this is A little bit really of that coming from the alcohol soul. too. Yeah, yeah. Helps relax you, brings Yeah. it out more. Yeah, absolutely. 경험을 했었으니까 뭐 Hit him up. 너무 즐거웠고 앞으로도 더 즐거울 예정이고 이렇게 좋은 팀들을 만나가지고 앞으로도 더 즐거운 경험 많이 했으면 좋겠다라는 또 생각을 갖고 있고 이제 Yeah. We love you 그것들을 too. 응원해주는 팬분들 우리 아미 여러분들 덕분에 이렇게 할 수 있어서 또 감사하다는 얘기를 Yeah. 하고 싶습니다. 감사합니다. 제가 뭐 오늘 얘기하면서도 느낀 게 그냥 좀 각자만의 타이밍이 있는 것 같아요. 뭐 여러분들도 듣고 계신 여러분들도 각자만의 뭔가 계기나 이런 상황들이 있을 거고 근데 그 시기가 저희한테 왔어야 됐었는데 저희가 끌고 온 게 많이 있었던 것 같아요. 근데 애진작에 왔었어요. 근데 그거야. 근데 진짜 내가 얘기하고 어쨌든 예. 언제 어른 다 됐네 정국이. 정국이 어른 됐네. 정국아, 너 진짜 똑똑하다. 나보다 훨씬 심플하게 얘기하네. 정국이 저- 얘기하기 좀 냅둬. 저희가 여러분들한테 언제인지는 모르겠지만 분명히 얘기해야 될 때가 분명 그럼. 왔었어야 됐어요. 아이 그럼. 근데 그게 이제 오늘이 된 것 같고 Yeah. 여러분들도 그냥 뭐라 해야 될까 저희랑 이제 근 10년이라고 합시다. 10년 동안 같이 해왔는데 뭐라 해야 될까 뭔가를 이해 바라는 건 아닙니다. 그렇지만 뭔가 뭐라 해야 될까 이해를 해줬으면 좋겠어요. Yeah. 그래서 Yeah. 저희도 뭔가 개인적으로 이제 각자 시간 가지면서 또 좋은 시간도 많이 보내고 또 다양한 경험들을 쌓으면서 또 한 단계 더 성장. That means so much because like they were at his graduation out of high school, right? Yeah. They have been through him, like with him as he's grown up. They've been a huge part of his growing experience, right? Army has been a huge part of Jungkook's growing experience, right? Yeah. And to allow them to go and be free, it's like that the lyrics like if you let me go. Yeah. Very. And it is. very It's true. always very hard to then like go and address your fan base and Yeah. tell them some information that you're not sure how they're gonna take. Like, that's a very, very hard Yeah. thing to do. Yeah. And I think he says the best where he's like, I don't expect you guys to understand, you know, like I Yeah. can't expect that from you, but like I hope you do. Yeah, I think someone said earlier, kind understanding. Mm-hmm. Yeah, and like, it's very true. 또 좋은 시간도 많이 보내고 또 다양한 경험들을 쌓으면서 또 한 단계 더 Yeah. 성장을 해서 여러분들 앞에 돌아온 날이 분명도 있을 Yeah. 거고 그래가지고 그냥 뭐 응원을 해주셨으면 좋겠습니다. Yeah. Of course. 좋겠고 네. It's like letting your daughter go to get married. You know, it's like I don't want you to be happy about it. I don't think you'll be happy about it, but I would like your blessing. You know what I Yeah. mean? I would like your I'm understanding. gonna marry her anyway. Yeah, I'm marrying her, yeah. 좋겠고 네. What's the proper translation? 아 정국이 어른 다 됐네. 네. 저 지금 소름이 돋는다. Not y'all fighting 지금보다 over it in the 더 comments. 나은 저희 멋있어지겠지. 7명이 분명 돼 있을 거라고 저는 믿어 의심치 않기 때문에 네, Yeah. 걱정하지 않으셨으면 좋겠고 예. 기대해 주셨으면 오히려 기대해 주셨으면 좋겠고 그렇습니다. 열심히 살겠습니다. 정국이 어른 다 됐네. Yeah. 멋있다. 너무 많이 컸어.
He's so corona. 말 진짜 예쁘게 하죠. 멋있다 멋있다. 아, 이제 쓰는 어휘가 이제 어른스러워졌어. 아니 정국이가 한 말에 제가 아까 30분 동안 열받는 거 다 들어있네. Yeah. 내가 위로를 받나요? 심플하게 얘기해. 똑똑하네 똑똑해. 정국이. 영석하다. 네, 정국이가 아니야. 자, 태영이. 저는 Just that's how rumors are made. Yeah, trying to get me in trouble. 많아요. 하고 싶은 게 많고 음악적으로도 제 음악들을 보여줄 수 있는 Yes. 기회가 왔으면 좋겠고 음악적 이외에도 뭔가 정말 내 안에 있는 것들을 좀 많이 보여주고 싶은 그런 생각들이 예전부터. This is kind of what RM was talking about. He's like I've been talking for the whole group for so long. He's like I feel like it's been untrue, you know, because I'm talking for myself and for the group, right? And I think it's really important for all the members to get their own, you know, own voices out there, their own opinions, their own lives, their own experiences and realities. So I think this is really cool that he's saying this. 내 안에 있는 것들을 좀 많이 보여주고 싶은 그런 생각들이 예전부터 정말 많았는데 어느샌가 약간 이런 생각 자체가 뭔가 잘못 생각한다라는 이미지가 심어졌었던 것 같아요. 그래서 뭔가 내가 하고 싶은 것들을 얘기를 하는 것도 조심스러워했었고 그리고 한다는 것 자체에서도 굉장히 약간 뭔가 꺼내기가 어려웠었는데 그냥 정국이가 한 말처럼 보여줄 수 있는 것들을 그런 기회가 왔을 때는 그냥 제가 지금 시간에서 지금 있는 기회에서 제가 최대한 제가 보여주고 싶었던 저의 비 이외의 모습. I fear the backlash from the toxic solo stands. Oh no. Yeah. Oh no, I didn't even think about that. Yeah, it's gonna be a change for everybody, and I think that people that see them in a specific light are gonna have a really, really hard time seeing them as different individual people. Yeah. And I think that's what's gonna. Yeah, I make got this you a- moment. Yeah. Yeah. I'm This sure. is gonna. This is gonna be hard. 싶었던 저의 They rose from their graves. 비 이외의 모습들을 많이 보여주고 싶어요. 그래서 뭔가 정말 아무것도 안 하고 쉬는 것보다는 그냥 다방면으로서 정말 많은 것들을 보여줄 수 있는 사람이 될 테니 많이 이뻐해 주십시오. Yeah. Yes. 새롭게 봐주십시오. 100%. Yeah. 제가 Oh. 문 좀 뜨세요. Open yours. 쟤왜 울어? 웃느냐? This man's gonna take a 36-hour nap. Like after this. Yeah. 야 진짜 나 이런 모습 새롭다 재유. 뭐 저는 일단은 뭐 9년 동안 그리고 10년 차 동안 이제 함께 해준 멤버들한테 일단은 뭐 고마움을 표시하고 싶고 저희 너무 tip작이 하는. 뭐 또 그와 함께 해준 팬분들한테 되게 감사하다는 인사를 드리고 싶고 가장 먼저로. 근데 이제 사실 모르겠어요. 저도 이제 뭐 멤버들이랑 이야기를 하면서도 여러 번 이야기를 했지만 사실 조금은 찢어져 봐야 이게 다시 붙일 줄도 알고 그냥 뭔가 그런 시간이 굉장히 그런 타이밍이 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 이거에 대해서 사실 너무 안 좋게 뭔가 너무 부정적으로만 생각을 안 해주셨으면 좋겠고 굉장히 좀 건강한 뭔가 플랜이라는 거를 좀 인식을 해주셨으면 좋겠고. 아니 그럼 우리가 뭐 해체한다는 것도 아니고. 그렇죠. 아니 그러니까 뭔가 착한 떨로 살 수 있다고. 원래 그래야지 뭔가 또 BTS Say it louder for the people in the back. Yeah. For real. 라는 팀이 더 단단해질 수 있는 것 같고 이게 되게 중요한 또 시점인 것 같고 방탄소년단의 챕터 2를 가기에 굉장히 되게 좋은 시기이자 스텝인 것 같아요. 되게 필요한 시점인 것 같고. Yes. 그런 것들에 대해서 우리 아미 여러분들도 그동안 9년 동안 10년 동안 같이 해왔던 만큼 되게 잘 이해를 해주셨으면 좋겠고. Yeah. 그 마음뿐이에요. Yeah. 그래서 앞으로도 건강하게 멤버들이 다들 건강하게 뭔가 각자의 것을 하면서 뭔가, 건강한 마인드로 그만 울어. 살았으면 좋겠고. 그만 울어. 울지 마. 아유 뭐 우는 거 없고. 여튼 그럽니다. 저는 그 이야기를 좀 하고 싶었어요. Yeah. 그래서
뭔가 이해 아닌 이해를 해주셨으면 좋겠다라는 그런 이야기를 하고 싶었고. 네. I think that's really hard because they like kind of fear the backlash of the community. Yeah, right? there's always It's that like, fear of the please backlash. just understand. We need this. Like we need to breathe. Yeah. We've been suffering for a long time. We've been hurting or anything like that, right? It's like it's like just please understand. And I think that's a great message. With announcements like this, there's always going to be individuals out there that are going to take it the wrong way and spread rumors and spread the information like, oh, they're disbanding, they're doing all this stuff, and it's not true. And that's kind of like inevitable, right? Like that's going to happen. Yes. There's just shitty people out there that are going to do that. Yeah, and that's this part is of the fear. this is gonna get turned around, right? And this is why he's talking army, right? He's not talking to the world. He's talking to army, right? Specifically, yeah. He's like, please understand, okay? Because the world is not gonna understand. No. The world is gonna turn this into whatever the they want it to be. They're gonna use this headlines. They're gonna use this Push whatever. their own agendas. Yeah, push their own agendas, get their views, things like that, right? But being able to be like, hey, army, understand this is huge. Yeah. Yeah, if you see any reactor out there and they have a clickbait ass title like BTS is disbanding, please don't watch that shit. Oh, that is sideways. so we're gonna put that on ours. No, I'm just kidding. But yeah, seriously, doing it for views that will piss me the off. Yeah, if I see yeah. some I'm shit sure like we're gonna that. see that. Yeah. Yeah, people. Yeah. We're just using you guys for views, anyways. 그런 이야기를 하고 싶었고. 네. 뭐 저는 여기까지인 것 같아요. 오케이. 주민이. 그냥 저는 This is where he announces his OnlyFans career. This is where he announces his undying love to me. Oh, damn it. It was inflammatory, yeah. 이러한 이야기를 좀 하고 싶어요. 사실은 여러분들은 Hello. 우리가 막 어느 자리에서든 우리 아미 이렇게 하면은 그게 어떤 의미로 받아들여지는지 만약에 팬분들한테 친구라서 이렇게 만나서 물어볼 수 있으면 뭐라고 대답하실까가 되게 궁금했던 것 같아요. 왜냐하면은 저희는 사실 이제 그 팬이라고 얘기하는 것만으로도 되게 깊은데 이제 그게 I could not have said that better. When we talk about like our subs or fans or whatever, right, it makes us so happy. Yeah. Talking it's about like you the guys' most stories. rewarding part of like this Yeah. YouTube experience. Using your we've been names, telling my wife, telling my friends, telling my family about you guys is the best thing in the Yeah, like when I tell people, it's never focusing on the content; it's focusing on all of you. You guys, yeah, you that's guys. like the important. That's the thing I'm proud of. That's the important thing. The content we make, I'm like, it's whatever. Like it's good and stuff, but like the people in our community, that's what the I'm proud of. Yeah. I'm so much Y'all more are proud amazing. of our Discord. Like our Discord is amazing. Like hearing these stories, hearing these God, you people, guys bringing are these people insane. together, hearing people connect, little like little mini marriages, little relationships that we've brought together, right, through our friendships community that have been fostered and created. That is what I'm most proud of, right? Absolutely. Our biggest video, our most viewed clip ever, Jimin parked that ass on my face, is not my most proud moment. What I've created, what we've created, what you guys have done, what you guys have done together, right, is what I'm the most proud of. So saying the word fans, right, makes us happy. Absolutely. Saying the word community, the NAMTD committee, that is what makes me happiest. It is. For sure. It is. Like I That's why I dream about brag you guys about you guys fighting. all the time. you know? Yeah. It's never about like the content we're making. I'm never like, Talking we about- just dropped this sick reaction to that or something. I'm like, no, I'm talking about our fans. Yeah, I'm not like, amazing. I got an editor. No, I'm like, no, my best friend Mello. Sheesh. It's 얘기하는 것만으로도 되게 깊은데 이제 그게 의미가 변질되면 안 된다고 생각하거든요. 저는. No. 뭐 알아주시라고 하는 얘기도 아니고요. Love you all too. 멤버들이 팬분들한테 이제 팬이라고 하는 것과 아미라고 하는 거 그런 말을 뱉을 때 하는 의미가 뭔가 다르게 받아들여지지 않았으면 좋겠어요. 그 동안에 저희가 뭔가 많이 부딪히고 대화하고 싸우고 이런 과정들이 사실 다
팬분들이 섞여 있었거든요. 그래서 That's really true because they've battled around Army so much, right? They haven't battled Army; they battled around Army, right? They protected Army. Army's protected them when like everyone was dogging on J-Hope, right? And then J-Hope is perfect. It started trending, right? They have fought wars together. It's not. They've been through so much together. If they could be the actual military, right, and like good leadership, this is actually what good leadership looks like, right? Producing good stuff for them to like then to understand and use and then to fight for each other's battles, right? They've done it all. It's amazing. It's truly inspiring to see. It is. It 100% is. I you would be hard pressed to find a more inspiring group of individuals than these 7 men right Absolutely. here. Yeah. 분들이 사실 다 팬분들이 섞여 있었거든요. 그래서 100%. 그러한 의미를 그냥 고지곧대로 이해해 주셨으면 좋겠다는 생각이 드는 것 같아요. 저는 알아달라는 건 아니고 사실 떼어놓을 수가 없는 존재긴 하지. 그러니까 여태까지 어떻게 이랬냐를 따지면 Fans and the creator are one and the same is how Yeah. I've always viewed Yeah. it. You know, like your fans are just as important as you We're are. nothing without our fans. You are literally, if you don't have fans, you're not an idol. You know, you're not we're a nothing content without you creator. guys, You're just some person with a camera or a mic, you know? So it does. Like, the fans mean more than anything else in this industry. Yeah. It's 100% true. 없으면 못했지. 최근에 그건 많이 생각했던 것 같아요. 어떻게 저희가 감히 꿈을 꿉니까? Yeah. 다 그게 있어서 가능한 건데 저희가 어떻게 또 빼놓고 얘기를 할 수 있겠습니까? 그냥 그런 얘기를 정말 많이 하는데 이러한 얘기를 뭔가 다 전달할 수 없고 엄청 슬프고 힘든 것 같아요, 가끔은. 근데 그거를 고지곧대로 들어주시면 되게 좋을 것 같아요. 울지 마. Wow. 누가 울어? 지금 우는데? 운다. 왜? 울지 마. 누가 그렇게 만들었어? So who made you cry? Yeah, I'll f him up right now. 지민이가 어렵다 얘기 꺼내는 게. Okay. So I think our president is about to speak. You guys asked for a little pause. Catch your breath. 지민이가 어렵다 Let's 얘기 go. 꺼내는 게. 얼마 전에 We're not gonna pause. We're gonna watch it there. 봤어? 나 아직 안 돼. dormammu. 이름 전투. 스포하지 마. 스포 안 해라는 게 아니야. 그 멀티버스라는 개념이 있잖아요. 아 있지. 예, 여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 정말 저를 아는 아미들이라면 저는 여전히 그렇게 생각해요. 어떤 멀티버스에는 그냥 음악을 안 하고 평범하게 취직해서 회사원으로 살고 있는 김남준 뭐 사원이 있겠다. 근데 제가 정말 이렇게 운 좋게 음악한다고 까불다가 이렇게 운 좋게 불려와서 방적 PD님 만나고 빅히트 만나고 저보다 훨씬 어떻게 보면 더 재능 있는 친구들 만나서 방탄소년단 지금은 BTS로 더 익숙하지만 저한테 방탄이거든요. 방탄 사람들 만나서 이렇게 같이 음악하고 유엔 연설도 해보고 뭐 저기 이거 나갔을 때쯤에 우리가 백악관도 갔다 왔겠네. 백악관도 가보고 무슨 제가 대단한 사람이라고 뭐 그런 걸 해보겠어요. 저는 아직도 그런 생각을 너무 많이 해요. 제가 가수로 데뷔해서 어쩌다 보니까 이렇게 사회적으로 또 어떻게 보면 전 세계적으로 되게 무거운 책임감을 갖게 되고 어떻게 생각하면 우리는 그거에 걸맞지 않을지도 모르겠어요. 저는 그렇게 대단한 사람들도 아니고 똑똑한 사람들도 아니고 근데 7명이 어쨌든 I'm sorry. I have to pause. I hate that because I know that that's like what people are saying about them. We saw that. Like, I saw the clickbait titles. They were like, that one guy, I forget his name, but he was like, "Oh, Joe Biden calls 7 K-pop members to help with the Asian hate in America." Yeah. It's like they are qualified. They've faced It's just being humble. so much. What's the word I'm looking for? Adversity? Yeah. They've faced it all. They are so qualified, so intelligent, so inspiring. So their message is meant more to everyone than like 100, 500 of like American pop idols. Yeah.
all of them combined. Yeah. They might not feel that way, but they are that special. No, and they smart to are. us. They have. They've done it. Yeah. They have. And it's like they're gonna get cut short every time when it comes to like what they've done. Every time you talk about them, they'll be like, "Oh yeah, BTS K-pop group." Yeah. It adds a new meaning to it's lonely at the top. It is. Yeah. But God. 그래서 어쩌다 보니까 이렇게 사회적으로 또 어떻게 보면 전 세계적으로 되게 무거운 책임감을 갖게 되고 어떻게 생각하면 우리는 그거에 걸맞지 않을지도 모르겠어요. Who the would 대단한 be 사람들도 qualified? I 아니고, don't. 똑똑한 사람들도 아니고. 근데 7명이 어쨌든 정말 진심으로 무언가 하나를 위해서 나아가고 그리고 사실 BTS 혹은 방탄소년단을 생각했을 때 사람들은 늘 아미를 얘기하거든요. 여러분이 저희의 사실은 본질이에요. 그래서 늘 여러분을 떼놓을 수가 없는 거고 제가 이렇게 지금 활동이 사실 괴롭다라고 얘기하면서도 제가 죄책감을 느끼고 있는 게 여러분이 너무 그거를 미워하실까 봐 사실은 내가 쉬고 싶다고 하면 내가 쉬고 싶다고 하면 내가 죄 짓는 것 같아가지고 I get that. 그냥 뭐 여기 각자 멤버들도 마찬가지고 그냥 어떻게 하다 보니까 저희가 논현동에서 그렇게 조그만 짓 살다가 이렇게 백악관까지 가고 그냥 저는 하나예요. 전 예투컴 가사에 다 들어있거든요. 예투컴이 나온 시점이겠지만 이 버전이 내가 생각하는 이 버전의 우주의 최선이었어요. 저는 제가 하고 싶은 건 제가 여전히 지키고 싶은 건 그냥 우리가 같이 함께 내가 진심으로 같이 무대에 서고 같이 우리가 이렇게 회식해서 얘기를 했을 때 그 어떤 법칙과 상관없이 우리가 행복하게 얘기하고 행복하게 무언가를 할 수 있는 그게 제가 원하는 전부예요. 아 남준이니까 나도 울 것 같잖아. 아 남준이도 울 것 같잖아. 제가 울지 마. 그냥 저는 방탄소년단을 오래 하고 싶어요. 오래 하려면 이럴 수밖에 없어. 오래 하고 싶고 방탄소년단을 오래 하려면 제가 저로서 남아 있어야 된다고 생각을 해요. 그럼. 네. 왜냐면 내가 방탄은 아니니까. 나는 방탄의 일부니까. 그래서 여러분의 기대에 충족하지 못하고 너무 하고 싶은 얘기가 많지만 다 솔직하게 하지 못하는 점 항상 죄송하고 그러나 저희는 늘 진심이에요. 우리가 실수도 하고 저희 완벽하지 않아요. 저희 잘못도 많이 하고 저도 제가 완벽하지 않은 인간인 거 알고 제가 감히 뭐 유엔에서 연설하고 바이든 만나고 이럴 수 있는지 모르겠어요. 그렇지만 제가 아는 건 우리가 방탄이고 우리가 여러분을 만났기 때문에 여기까지 온 거고 앞으로 언제까지 우리가 같이 할 수 있을지 모르겠지만 정말 오래오래 우리가 설사 옛날처럼 이렇게 멋있게 춤을 추고 하지 못하더라도 나는 방탄소년단의 RM으로 있고 싶거든요. 그래서 이 진심을 알아줬으면 좋겠고 지금 잠깐 우리가 멈추어주고 회의해주고 쉬어도 더 앞으로의 많은 시간을 위해서 나간다는 점. 항상 제일 힘든 게 그런 건 것 같아. 이제 우리가 사실 이제 독특하잖아요. 팬이랑 이렇게 같이 가는 게. 근데 그럼에도 불구하고 사실 모든 걸 공유할 수는 없잖아요. 아니 그럼. 근데 다 이해해 주실 거야. 근데 다 이해해 줄. 그게 제일 힘들고 슬픈 부분인 것 같아요. 자 우리 건배사 한번 하면서 야 건배사 뭐 할래? 건배사 오늘 항상 막내가 하는 거야. 아 그렇죠. 정국이가 네? 심플하게 해주십시오. 심플하게. 자, 여러분들. Good old Jungkook to make people laugh after a moment like that. Yeah. I brought a tear to my eye. I was trying very hard to hold it in. I felt it coming, and I felt like the one, the cough off of Cloud Chelsea. Yeah. Get back in there, tear. Yeah. Yeah. That's a good moment. Let's watch this. 아퍼 방퍼를 해줘. 아빠 방프로 해? 뭐 아무거나 해. 너 하는 거 해. 자, 아, 여러분들. 네가 뭘 하든 좋아. 저기 뭐야? 아 너무 웃기다. 네, 이렇게 취한 거 되게 오랜만에 보네.
그때 우리 LA 회식 이후로 그때 이거 안 먹어서 그런 이건 취하고 싶어서 취한 거예요. 뭐 취할 수도 있지. 아니, 아니 위스키를 그냥 니트로다가 이렇게 따라가지고 글라스로 먹던데 자기. They killed that whiskey, bro. 여러분들 삶, 우리 여러분들의 삶 아직 많이 남았습니다. 야, 죽을 때까지 멀었어 아직. 네, 각자의 삶을 위해서, 우리를 위해서 한번 짠 올려보도록 하겠습니다. 와, 나 남준이 이 정도로 취하고 나 처음 본다 진짜 살면서. 취해서요? 사랑합니다. That was amazing. I am so happy for That's them. I am so happy. Very. It's like freeing the most amazing people ever. That was one of the Yeah. most heartwarming things I've ever Yeah, experienced. I'm not upset. Bioli's crying. Bioli. Army forever and Big Ten forever. Yeah. Oh, okay. Yeah. It is like a bittersweet, you know, Yeah. because like, you know, it sucks because you want more BTS, but you understand Yeah. it's for the best. So, Team hats off to you. Thank you. Yeah. Wow, what an amazing experience. Yeah. I could not be happier for them. Yeah. Congratulations, guys. Congratulations on feeling comfortable. I think that's a huge, huge achievement, feeling comfortable enough to your fans be like, hey, I need to take a break. Just to come out and Yeah, say I this don't is- know a single other fan group that would understand and will understand. It's hard. And, I'm not yeah. looking forward to inevitably when we have to do that in the future It's when like, we're much it's like bigger. putting down a good book. You know what I mean? Yeah. It's like finishing the chapter of a book, and it's like watching a TV show and seeing the end of a TV show and being like, wow, you know, Yeah, it's what that a feeling. ride. But knowing that there's a season 2, like your favorite anime announces a season 2, and you're like, and then you're kind of, it's that moment of anticipation. You're like, is it going to be as good as the first season? Yeah. And then you're like, of course it is. It's BTS. Sad because they're going through something hard, and No. Aram was feeling like he was sinning. Yeah, because it makes sense like on Aram's part because he does feel like he's doing something bad by doing it, and there is like that pressure Shut up, there. Higgins. It's all Don't there. fight the negativity. It's gonna be there, but as soon as you stop talking to it, it's gonna die. Okay, let these people talk their shit. We all know what the truth is. Okay, let it go. Yeah. I cannot wait to hear what's next, but I can't wait to make more and better things with you guys. So Yeah, honestly. Yeah. Like a message to you guys is Yeah. seriously from the bottom of our hearts, we love every single one of you. Yeah. More than you'll ever know, more than we could ever Yeah, express in the English dictionary. Yeah. And seriously, thank you all for being here tonight, Yeah. being here on this journey with us. And Yeah. seriously, if you want to be more involved in Yeah. like Ziah TV, you could always go look at like Yeah. all of our links that we have and Yeah. everything. And we just appreciate the shit out of you. yeah, you guys know who you are. Okay, yeah. We'll see you guys in the next one. Yo, wanna come up, your man better step up. Matter of fact, bet just watch from my checkup. Matter of fact, bet just stop and flex up. Matter of fact, just know I'm finna blow up. Wait, hold up, is it too late? Just set the record straight.